আচ্ছা, আচ্ছা। হুম। আচ্ছা, অফলাইনই দেবে। আসেননি? আসেননি এখনো? আচ্ছা, ওকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হুম, হুম। আমার ভয়েসটা আসছে? Am I audible? ভয়েস যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার। আসছে। আসছে, আসছে, আসছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভয়েসটা ওকে, পুরোটাই আছে। আজকে ক্লিয়ার। কিন্তু এটা নেবে ছেড়ে দাও। নেবে না, এখানে তো নিতে হবে। এটা নেবে না, এটা নেবে না। তাহলে এখানে দিয়ে দাও এটা। এটা একবার বলে দেখুন স্যার, একবার কিছু বলুন। অমিত স্যার, অমিতা, হ্যালো, গুড হ্যালো। মর্নিং, প্রণাম। আমি সুভা টিঙ্কু। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। হ্যাঁ I স্যার, can ওকে I can recognize you. ওকে ওকে। Sanjeev, am I audible? Sanjeev? Yes, yes, you are audible, sir. Okay, Audible. okay. Okay, okay. Where is your head of the department? He's offline. No, one of the speaker is offline. Dr. Okay, Aparna okay. Banerjee. Okay, She has yet not joined the program. She will be in 10 minutes Okay. later. So And after we her are- arrival, he will start the program, I think. আমরা After স্টার্ট her করছি। arrival, he will start. Okay, okay. মিউজিক সাউন্ডটা কোথায় বের হয়েছে? এখানে কোথায় বের হচ্ছে সাউন্ডটা? হ্যাঁ, তো এর সাথে তার লাগালে তো সাউন্ড। কোথায় বের হচ্ছে এখানে সাউন্ড? হ্যালো, আসছে? হ্যালো, 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 আসছে? আসছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমরা শুনতে পাচ্ছ? ওই আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ না, সেটা জরুরি। ওইটাই স্যার বলবেন তখন বুঝতে হবে। শুরু করছি। Dear colleagues and my dear students, a very good morning to you all. It is my pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you to our one-day international seminar on research methodologies in marine microbiota, past and present, organized by the Department of Botany under the support of R&D Cell and IQAC, Banwarilaal Bhalotia College, Assisol. We are thrilled to have with us our esteemed speakers for today, Dr. Abid Kumar Ghosh and Dr. Aparna Banerjee. With a wealth of knowledge and experience, they are able to share their insights with us today. May I request Dr. Sanjeev Patil sir to kindly do the honor of introducing our first speaker for today, Dr. A.K. Ghosh sir. Good morning, everybody. Good morning, Amita, who is over there in the Institute of River Science Institute of Paleo Sciences, long distance from here. She will be speaking. Today I'm going to introduce him. He is our senior colleague also. So it's my privilege and honor to introduce Dr. Amit Kumar Ghosh as my senior alumnus of this college. Dr. Ghosh, with his illustrious career in the field of paleobotany and earth sciences, has brought immense pride to our alma mater. Dr. Amit Kumar Ghosh began his academic journey from BD College, Asansol, where he pursued his undergraduate studies in botany and completed his BSc honors degree in the year 1984 from this college only.
Dr. Ghosh completed his MSc in Botany from Botany University in the year 1987 and further continued to complete his PhD from that university in 1992. I would like to remind you that before 2015, Botany University was our home university. Afterward, Dr. Ghosh served as research associate at CSIR New Delhi and also did some professional courses in geology in the year 1995 from the University of Lucknow. Dr. Amit Kumar Ghosh, with over 37 years of extensive research experience in the field of paleobotany and earth sciences, has made significant contributions to understanding the evolution and diversity of past life on Earth. Dr. Ghosh joined Birbal Sahni Institute of Paleobotany, now called Birbal Sahni Institute of Paleosciences, the only institute of its kind situated in Lucknow in the year 1994 as a senior scientific officer, scientist A. And since then, he has served in various capacities, reaching to the highest level of scientific field as scientist F. Because of his immense contributions, Government of India, CSIR, has recognized him with the Emeritus Scientist position which he currently holds in the same institution. Dr. Ghosh's research interests encompasses the reconstruction of past environments, geodynamic evolution, and correlating past climate records. Throughout his career, Dr. Ghosh has supervised several PhD theses, PhD fellows, published over 120 research papers, and delivered numerous invited lectures both nationally and internationally. In his long career, he got several opportunities to visit. The two most important voyages of him include number one, visiting as a visiting scientist INSA DFC in 2006. Under the INSA and DFC German Science Foundation collaboration, he visited Institute of Geosciences Tübingen, Germany. Another is shipboard scientists in IODP expedition. This is the Integrated Ocean Drill Program Expedition 342 in the year 2012 under the collaboration of National Science Foundation USA and Ministry of Environment, Government of India, New Delhi. Dr. Ghosh's dedication to research is evident through his involvement in various administrative roles, teaching, and mentoring activities. He remains as a esteemed figure in the scientific community, continually pushing the boundaries of knowledge in his field. We consider ourselves fortunate enough to have him grace the research and development platform of our college. With this introduction, I would like to transfer the dais to Dr. Amit Kumar Ghosh. Sir, please continue with your PowerPoint. Thank you, Dr. Pandey. Should I start my presentation right now? Yes, sir. Yes, sir. You can start your presentation. Okay. Can anyone say my slides are visible? Excuse me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, first of all, I would like to say that it gives me immense pleasure when I do something for BB College Asansol. And as Dr. Pandey already told you that this is my alma mater, and I started my journey as a botanist, rather, I should say first as a botanist from BB College Asansol. I'd like to share some memories of Asansol BB College.
Uh, when I joined BB College, initially I was not at all attentive towards my studies. And I thought that why I am doing this and why I am studying botany. But initially, I was not at all interested in botany. And later on, when I crossed that first year to second year, and in the examination, I stood first and achieved 76% marks, and that was the highest marks at that time. And then all the teachers, all the professors or the lecturers, they try to in fact give me impetus that you should do very good in the final exam also, and so like this. And eventually when the final exam was declared, at that time in the college I stood first with 66.4% marks with botany honors. And perhaps this was the second highest marks in the university itself. Later on, when I joined my master degree in University of Bardwan, in the first year, I was not at all interested that what should I do in the special paper. Later on, when I took paleobotany as a special paper, many of my teachers actually were unhappy because they wanted me in biochemistry, plant physiology, microbiology, or genetics, and whatever it may be. But I was determined that I will do paleobotany because when I was studying botany honors in Asansol BB College, I used to go in the railway tracks behind the college and collect fossils. And those were the days that attracted me to search for fossils in the field itself. And later on, I joined research in paleobotany, and that too under a guide who was I was his first PhD student, and in that sense, and he did all the experiments upon me. Later on, after 5 years, I got a PhD degree after getting the fellowships from the university. And I joined CSIR as a research associate after getting the PhD degree. And later on, I came to Birbal Sahni Institute of Paleosciences. And in BSIP, or Birbal Sahni Institute of Paleosciences, which is the acronym of Birbal Sahni Institute, during the last 2 decades, my major interest was to search different climatic events which occurred in this planet Earth during the last millions of years. Initially, I was working on the catastrophic events that occurred around 252 million years ago, that is the Permian and Triassic boundary, and also in the Cretaceous Tertiary boundary, that is around 65 million years. And later on, I shifted from landmass to the oceanic realm, and I focused on my studies on the Andaman and Nicobar Islands, which is one of the treasures of microfossils in this part of the world. Let us come to my lecture. The title of my lecture is Major Climatic Events During the Last 23 Million Years, Evidence from the Fossilized Marine Phytoplankton of Andaman and Nicobar Islands. Basically, Andaman and Nicobar Islands is its strategic position in this part of the world is such that our entire climatic system is dependent upon this. And perhaps you all know that monsoon or Indian summer monsoon is responsible for all types of climatic changes which is going on in this part of the world, specifically in the peninsular India. So this attracted me, and
why I am telling you in the next couple of slides. First of all, for the students, you must know what is monsoon. Monsoon is derived from an Arabic word that is monsoon, and also from a Malayan word that is monsoon. And from here, the monsoon word derived. According to the classical theory of Sir Edmund Halley, what happens in the summer season, the sun's apparent path is vertically over the Tropic of Cancer. Perhaps you all know that the Tropic of Cancer is, in fact, very adjacent to the Asansol, that is near Panagar. The Tropic of Cancer is also lying there. And the Tropic of Cancer resulting, the sun's apparent path results high temperature and low pressure in central part of Asia. And due to this high pressure, there is in the Arabian Sea as well as in the Bay of Bengal, and the winds flow from oceans towards the landmass and heavy rainfall occurs. But the modern theory is based on air mass theory. And in accordance to this theory, the monsoon is simply a modification of planetary winds. This is the current theory, or this is the most acceptable theory at present. And the planetary winds flows over the tropics. And based on this theory, the migration of ITCZ means intertropical convergence zone. And these are responsible for the activation of the rainfall. So what happens? This intertropical convergence role is actually depends upon the southeast trade winds in the southern hemisphere and the northeast trade winds in the northern hemisphere, and that two trade winds meet each other near the equator. And this meeting place is called intertropical convergence zone. And due to this, in this region, maximum clouds and develop and heavy rainfall occurs. And the location of ITCZ shifts from north to south of the equator with the change of season. So in the summer season and in the winter season, this actually ITCZ varies. So what happens in the summer season? In the summer season, the sun shines vertically over the Tropic of Cancer and the ITCZ shifts toward the northwards. These are the pictorial representation of this phenomenon. And previously, it was in our mind that Himalaya is responsible for the entire rainfall in peninsular part of India. But the most important part is the oceanic circulation pattern. And the oceanic circulation pattern actually are responsible for the rainfall and low rainfall or heavy rainfall, whatever it may be. And perhaps you all know about the El Nino and La Nina effects. That is also due to the oceanic circulation pattern, right? So coming to my topic, that is phytoplankton. Basically, that how the phytoplankton can say something about the oceanic circulation pattern or oceanic system or oceanographic signatures. These phytoplanktons are preserved in the oceanic sediments as fossils, and these are known microfossils. Micro means only you can see it or visualize it through the microscopes. And the study of microfossils and the calcareous nanofossils, and in the next slide I will tell you what is the difference between it. And the nanofossils are very small.
Their size may be more less than 50 micron. And this study is a specialized branch of botany, that is paleobotany or paleontology, which is known as micropaleontology. And these are of immense value because of their minute size, abundant occurrence in the oceanic sediments, and they have wide geographical distribution in the sediments of all ages, and they can determine the age of the sediments also. So due to this, these microfossils are indispensable for regional correlation and comparisons and oceanographic reconstructions of the past. So the value of microfossils is enhanced by their minute size, abundant occurrence, and wide geographical distribution, I already have told. And these are present in almost all marine environments, whether it is shallow marine, whether it is deep, any sort of environments, they are mostly preserved. Now, what are the major objectives of this study? Study of these fossils in terms of morphology, structural, chemical, and mineralogical components are important. Their classification, their origin, and systematics are important. And their application in oil exploration or hydrocarbon exploration, in correlation of the rocks, which is known as biostratigraphy, in paleobiology, in climate reconstruction, and environmental reconstruction, they are significant. So these microfossil groups can be divided into two parts, that is organic world and inorganic world. Inorganic world may be calcareous or siliceous. Siliceous means their shells are made up of silica, and calcareous means their shells are made up of calcium carbonate. And organic world, say for instance, in the terrestrial realm, we find spores, pollen grains, etc. They are basically organic world. Even in the oceanic sediments, we find dinoflagellate cysts. These are also organic world microfossils. So here you can see the classification types, that is diatoms. I'll deal with these diatoms, that is made up of opaline silica, and their geological age ranges from Cretaceous to recent. And their habitat is marine or freshwater. They are mostly photosynthetic, not mostly, they are photosynthetic. Silicoflagellates, they are also made up of opaline silica, and they also ranges from Cretaceous to recent. They are absolutely marine, and they are also photosynthetic. And calcareous narrow-plankton, they are calcified. Their shells are made up of calcium carbonate. They are ranging from Jurassic to recent, and they are exclusively marine, and they are also photosynthetic. And if you see their distribution in the oceanic sediments, you will find different zones in the ocean, that is abyssal pelagic zone, aphotic zone, and in the photic zone, that is here, the photic zone, the planktons normally are abundant because they do photosynthesis, and for this photosynthesis, they need solar energy or sunlight, right? So they mainly remains in the photic zone. Coming to the biogenic marine sediments, the majority of biogenic sediments are composed of hard parts. They are basically unicellular, and the coccoliths or calcareous nanofossils, diatoms, and silicoflagellates, I will deal with these fossils only. And if you see here, the first figure is showing calcium carbonate dominant shells, that is coccoliths or nanoplankton. Their coccoliths are ultra small, often spherical tails made up of disc-like plates. One can find these in areas of moderate primary productivity, right? Productivity means nutrient availability, right? Now coming to biogenic silica or silicate organisms, that is diatoms and silicoflagellates, and these are delicate and unicellular.
And there are two kinds mainly, that is pinnate and radial. They're found in areas where the high primary productivity is there, means nutrient rich conditions. Silicoflagellates are also unicellular. They are pigmented, photosynthetic, flagellate, marine algae belonging to Dictyostrophaceae, and diatoms belong to golden brown algae or Bacillariophyceae. I think the students, you all have heard about Bacillariophyceae and Dictyostrophaceae. Now, when the South Asian monsoon arrived in this part of the world, that is in the Asian region, monsoon circulation in deep time has been inferred from variation in stable isotopes. Stable isotope study means your, in fact, delta 18 oxygen and delta carbon dioxide ratios in different, in fact, calcified organisms like zooplankton, that is your foraminifera. I'm not dealing with this part because it is a botany department. I will tell about only the phytoplankton part. And phytoplankton blooms and other fossils evidences in the Indian Ocean and the advent of C4 grasses. I think the final year students, all you have heard about the C3, C4 grasses in the terrestrial realm. And these proxies are compromised by temperature and biotic signatures. And the microfossils preserved in these sediments can provide a clue. This is the main scientific question what is being asked in this lecture. And how the phytoplankton, that is diatom, silicoflagellate, and calcareous nanofossil, can answer some of the questions regarding the monsoonal variation. This is the essence of this talk. And if you see here that when the South Asian monsoon was in fact weak, and when it was expanded, and when it was in maximum condition. You see in the upper Miocene, in the Pliocene, the SAM, that is South Asian monsoon, was very much active. And in the early part of the Miocene, that is in the middle Miocene, there was a climate optimum condition, one condition. Later on, the climate became more congenial, and the rainfall occurred in the upper Miocene in this part of the world too much due to active monsoonal activity. So this is the study area, which is blocked here by white diagram, by a white square box. This is the Andaman and Nicobar Island, which was my prime importance on this study area, because you know that if we can say something about the past, we can predict something about the future. This is the motto of the study of this, in fact, microfossils or phytoplankton, because we cannot say in very much confidence that what will happen in future, but we have the signatures of the past, and those signatures are preserved in the microfossils. And Andaman and Nicobar Island is, its strategic position in this part of the world is such, because you all know that the monsoon comes first in the Andaman and Nicobar Island, in Kerala, in the terrestrial realm, and then in the different parts of India, in the northern part, in the eastern part, and other areas. So during the last 20 years, I have concentrated mainly on different islands for the study of microfossils, and the sediments were collected from different islands. I am showing you here, that is the Havelock Island, Neil Island, Carnicobar Island, and I have produced, I'm very happy to share you that 5 PhD students from the Andaman and Nicobar Basin. This is called a basin, right? And 4 of them worked on different islands, and one of my students worked on the offshore drill, that is from the deep sea drilling code. Coming to different islands, that is Little Andaman here. Here is Carnicobar Island. This is Neil Island, and also that is Havelock Island.
these are the points where we have studied that this region actually is called Reaches Archipelago. In the Reaches Archipelago, I have mainly studied on Neil Island and Havelock Island. And I think this may be a very good, may not be very much acceptable to the students itself, because when we study the geological time scale. Perhaps you know that in the geological time scale we can see the plant life through ages. This part of the graph is, it is evident in any textbook. You can find it, the geological ages of different stages and the different epochs and different periods. So these are the rock samples which are collected by me and my students in different islands of the Andaman and Nicobar Basin. And first of all, let us start with the Havelock Island. In the Havelock Island, there are different sections from where the samples are collected. This is another section. You can see how we are collecting the samples from different outcrops, or which are different sections. The sediments were collected and then these were brought to the laboratory, and chemical processing of the samples were done for the study of phytoplankton. This is again another section of Havelock Island. Here you can see that how these donations are being made based on diatoms, calcareous nanofossils, and how the ages are determined. Now coming to Neil Island, this is one of the favorite place of mine. In fact, this is the east part of the Neil Island, which is called Neil East Coast. Another one, this is a very difficult terrain, and you see that it was very hot, and how we are collecting the samples with the help of a laborer. And you can see my in fact position there, and these were collected from a difficult terrain in Neil Island. And this is again a different section that is in the southern part of Nicobar, that is Nicobar Island, that is Car Nicobar Island, from different sections in fact the samples were collected for the study. Now I am showing you some figures, and that may be interested, you may be interested, but I am not going to the taxonomic details of these microfossils. These are all diatoms, and these were in fact represented by both pinnate and centric diatoms, and Cosinodiscus, in fact Vidulfia, Grammatophora, Amphora, and Thalassionema. These are the species, and I should not tell you about the species names and other things, because only due to species names and genetic names I was very much skeptic when I started botany, studying botany in the initial phase. But later on, this was my bread and butter. You can see the beautifully preserved diatoms in the fossils, and these are again from the Havelock Island. This includes centric as well as pinnate diatoms. And again, I am not telling you the names of these, in fact, diatoms. Some diatoms from your Havelock Island again. And all these, in fact, your figures already have been published by me and my students. And see how we study the different, in fact, using different softwares like your PASS 3.0 and Shannon Diversity Index that says about the dominance, the species richness, and diversity and evenness of different species. So you can also use in your study also that Shannon diversity to study any sort of your abundance in your assemblage, or any sort of statistical analysis, and based on which we just divide the zonations. That is again by a software that is called Coni's cluster analysis,
as well as by your other softwares, and we see that how the different assemblages became dominant in different times. So what we have concluded here, that during the latest early Miocene to earliest middle Miocene, that is around 16.4 to 13.5 million years, diatom assemblage is correlatable with the event of Miocene climate optimum, which is known as MCO in abbreviation. We have published this paper in a very good journal, that is Paleodiversity and Paleoenvironment. And what we have concluded here, that MCO event is a global event. It occurred almost globally, and the signatures of this Miocene climate optimum, we got it from the Andaman and Nicobar Basin, that is from the Northeast Indian Ocean. So this was our conclusion based on the study of diatoms from the middle Miocene and early Miocene. Coming to the diatom assemblages from Neil Island. And here also diatoms are beautifully preserved, and they're very abundant in the sediments. And you can see the preserved centric as well as the pinnate diatoms. And here again, we did some zonations based on Conis cluster analysis, and there are 61 species have been recovered, and the Conis cluster analysis reveals two assemblage zones. The preserved species and the grain size of the sediments suggest low energy deposition, and the bathymetry, that is the depth of deposition, was deeper, and it becomes relatively lower in the upper part of the section. And the assemblage is very dominant by some in fact diatoms, which says that at that time there was high rainfall and nutrient rich condition, and there was upwelling, ocean upwelling. When the upwelling occurs, eutrophic condition actually prevails. Here again some beautifully preserved diatoms you can see here. These are some ACM images of these diatoms. Again, some ACM images of some diatoms from Neil Island. So what we have concluded from our study, that is from the Neil Island, that is around 8.39 to 7.2 million years ago, there was strong monsoonal activity in this part of the world, and that is evident by some upwelling responder taxa, that is Thalassionium manistoides, Actinopithecus cinereus, and Cossinodiscus marginatus. These three species of diatoms actually indicate that they are dominant in different parts of the world in upwelling conditions, and that triggered high primary productivity. And during the late Miocene, active monsoonal circulation occurred, and this was also published by me and one of my PhD students, Arindam Chakraborty, in a very good journal of micropaleontology that is called Marine Micropaleontology. And this was our conclusion based on our study. This is again from Nicobar Island, that age is different, and they are also beautifully preserved, but abundance is very less. And here we have concluded that the overall diversity and abundance of diatoms are very low, and there was low with dissolution of diatom valves that indicate low primary productivity. So in the middle Miocene time, the primary productivity was high. In the late Miocene, again, it declined in the Pleistocene or Pliocene, and in the early Pliocene, we found low primary productivity, that is evidenced from Nicobar Island sections of our study.
And this was published in two journals, that is Acta Geological Polonica, and another one is Journal of the Geological Society of India. So what was our conclusion based on the study? It is summarized here. So around 16.4 to 13.5 MA, the if you see here, the commonly occurring diatom taxa are like this, and this was the depth of water. Again, in the late Miocene, the depth of water is much more, and the diatom taxa are represented by these species. And again, in the early Pliocene, the diatom taxa are represented by these species, and you can see the diversity was very less, and water, actually the bathymetry or water level fluctuated at that time. Coming to the silicoflagellates, these are some of the silicoflagellate taxa which have been recovered from the Neil Island, and further study on these silicoflagellates are going on. And these are the taxa which have been represented, which have been recovered from the study. And ACM studies of silicoflagellates, how it look likes. This is not from this section, but from a section from the offshore of Andaman and Nicobar Island. One of my students published one paper along with me from the offshore, and if you can see that how beautifully the silicoflagellates are preserved, and these are all the ACM images. Now coming to the silicoflagellates, but the age of these silicoflagellates is again late Miocene, and this part of the study has been published in Deep Sea Research 2, that is also a LCBR journal. And these silicoflagellates from Carnicobar Island looks like this. This is Dictyocha fabula and Dictyocha fabulous subspecies Asonia. So during the late Miocene, the overall paleo temperature of the sea surface was warm, which is reflected by the dominance of Dictyocha over Stephanocha. We can deduce the sea surface temperature from the study of these silicoflagellates, and there are double skeletons also, and these double skeletons provide evidence of hereditary relationship between the two skeletons. And during the early Pliocene, the overall diversity of abundance of silicoflagellates were low, that is indicative of low primary productivity. Coming to calcareous nanofossils from Havelock Island. These are beautifully preserved, but the abundance are not too much because at that time Miocene climate optimum occurred. And these are very tiny. You can see from the scale bar also how much that their in fact magnification is. And these are the ACM images of silicoflagellates from Havelock Island. Again, these are calcareous nanofossils from Neil Island. These are the ACM images of calcareous nanofossils. You can see that within the diatom, there are this is a diatom valve, the large one, and within these, how these calcareous nanoplankton are preserved, right? So you can, from here you can imagine how tiny these are. These are calcareous nanofossils from Nicobar Island. These are also beautifully preserved, but their abundance is very, very low. And these have been published in two different journals of Elsevier. That is, one is paleogeography, paleoclimatology, and paleoecology, and another one is again micropaleontology, marine micropaleontology. So what inferences we have drawn from the coccoliths or calcareous nanofossils? The latest early Miocene to earliest middle Miocene, that is around 16.4 to 13.5 million years, diatom assemblages and nanofossil assemblages indicate evidence of warm tropical condition that can be correlated with the Miocene climate optimum event. The assemblage demarcates a nutricline condition.
The presence of high abundance of small reticulophenicids, one group of calcareous nanofossil, which is reticulophenicids, indicates a coastal upwelling that eventually suggests a nutrient-rich condition during late Miocene. The onset of high productivity surface water temperature can be linked to the intensification of Indian monsoon around 8 million years in this part of the world, and owing to increase of discoasters, another group of calcareous nanofossils, it may be inferred that there was deepening, that means deep water sediments, which may be correlated to the global sea level transgression that occurred globally, that is transgression of the sea, that is in the Zanclean, that is 5 million years. So what we have concluded from this study, that is initiation of is ISM 20 million years ago. Based on the multiple microfossil analysis, it has been revealed that 16.4 to 13.5 million years ago, low primary productivity and weak monsoon prevailed. Diatom, silicoflagellate, and calcareous nanofossil assemblages provide strong evidences of ocean upwelling around 8.39 to 7.2 years ago. 2 million years ago, here is a mistake, 2 million years it must be. And due to ocean upwelling, there was intense monsoonal activity. Biogenic bloom, that is your abundance of your diatoms and other silicoflagellate, reduced around 5 million years, and that indicates low primary productivity and weak monsoonal activity. These are the conclusions what we have drawn. And this is my team of Andaman and Nicobar Island who worked with me at the extreme right of extreme left of mine. He is Arindam Chakraborty. He is presently in University of Malaya. He is working there as a senior lecturer. And on my right, that is Dr. Ricky Day. She worked on with me on Andaman and Nicobar Basin. Ricky's right hand side with saris is Stuti Saxena, Dr. Stuti Saxena. She also worked there. And extreme right of mine is Dr. Lopamudra Roy. She worked on the offshore of Andaman and Nicobar Basins. So another one student who has not worked in, whose work is not included here, he also worked with me in the Andaman and Nicobar Basin. This is my Andaman team. So on request of Dr. Sanjeev Pandey, I would like to show some slides and how the sediments are collected from the deep sea. And fortunately, what Sanjeev has mentioned, that I took part as an Indian in the International Ocean Discovery. Greenhouse gases are responsible for the future, in fact, temperature rise of this world, and what is the climatic sensitivity or different rates of magnitude of the greenhouse gas forcing. These are the prime objective of this expedition, and for which the crores of rupees were in fact spent by your government of US, that is by your NASA. No, not NASA, in fact, that is US Science Foundation, and also by MOES India. MOES is a partner of that. And you can see first figure is the Bermuda, from where we started our journey, and we are shipping there. In fact, we are boarding into the ships. This is the Bermuda part, and from where the journey was started. This is the laboratory where the cores are collected, and these are then splitted. And all of us, when in the shipboard laboratory, we are studying the sea. In fact, the different fractions of the cores which are collected, and there is no discrimination at all. You are US, you are Indian, you are Chinese, you are Japanese. We all work together, and our motto was to, in fact, to finish the work within the stipulated time. Here again, you can see here that the co-chief is also interested in the collection of the samples. We are studying there. This is all about the in shipboard laboratory where we are studying.
Here, my picture is with the co-chief, two co-chiefs. One is Norris and another one is Wilson. And here you can see the different drills depending upon the in fact lithological features of the sediments. Different drill cores were used, and here again we all are analyzing the samples in the ship itself. This is again something we are discussing in the seminar hall, and this is one of the co-chief who is in fact discussing something with me, and will regularly have drills in the ship itself, because if any catastrophic event occurs within the ship, you will have to all of us should be prepared for the drills. What are the significant outcome of the study? Drilling this transit allowed us to study extreme climatic events from a high latitude site, that is high latitude, but our Indian, that is in Northeast Indian Ocean or Andaman Basin, is in the low latitude, and during an interval of time when Earth was much warmer than today, and estimated atmospheric carbon dioxide levels similar to those projected for the end of this century, and the targeted sedimentary sequence accumulated directly under the flow path of the deep sea boundary current. We have concluded from our study. And these are the major achievements. We observe different events in different ages based on the productivity, based on the faunal turnover, based on the spectral analysis, that is some chemical analysis or geochemical studies, based on the biochronology or the biostratigraphy, based on the different comparisons of outcrop sequences and that the biochronology, and the different reefs or calcareous atoll, a connection of the ocean anoxic events in different time slices. And here at the end of that expedition, we reached Newfoundland. We are reaching Newfoundland, and we all are happy. And that's all for now. Thank you very much. I would like to thank the principal of the college, Dr. Basu, and the HOD, Dr. Biswas, and obviously Dr. Pandey, who actually over a telephonic conversation just requested me, and I agreed to deliver this lecture because I love BB College Asansol. That's all. Thank you all, and I'll be happy to answer the questions. Of course. Thank you, Amita. I would take this privilege to call you Amita. Sorry. Can you hear me? Yeah, I'm audible. Okay. I'm within time. I'm within time. Pardon? Time is okay. Time is absolutely okay. We have sufficient time. Of course. And Aparna Madam has also arrived. She also listened to your lecture, almost complete. Okay. So thank you so much for this brilliant presentation. I believe that the students will get benefited out of this, and we also got benefited. I seldom knew that the fossil phytoplanktons would help us to understand our climatic changes, and possibly this will also help us to predict the future climatic changes that might occur. I think so. And your expeditions to the mid-oceanic regions, probably the Titanic drifts that you went through, and that experience definitely has been thrilling for you. And it also took us to that situation for the time being. Thank you so much, Dr. Ghosh, for your kind acceptance for this talk, that you sportingly accepted the invitation. This is because this is your alma mater also. Yes. And there is some emotion related to the college, of course. Thank you so much. If you be there in the seminar and for 1 hour more, it will be great for us. If you stay there if you can spare some time and you can stay there to listen to Dr. Aparna Banerjee also. Yeah. I'll be online. No problem. And then we will go for the final
vote of thanks. I regret that I could not welcome you properly because you are far away from here. And in future, if you come here, we will compensate that. No, 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 no issue, no at all, no issue at all. Thank you. So we are proceeding for the next lecture with your kind permission, please. Yeah, of course. I am stop presenting, right? Yeah. Dr. Pandey, I expect some questions from your students Okay, also. okay. Yeah, question. Any question from your side? Did you understand? বুঝতে পেরেছিস? স্যার কি বললেন? So, one, Dr. Abdullah ma'am will ask question. yeah, of course. Yes, sir. Namaskar, sir. Actually, it's not a Namaskar. question. It's like more a curiosity because I was too much listening to the expedition part. So I was just thinking maybe I can write you later on also how to get this fund or how to apply to this international ocean discovery program. So I was like stuck there, and I was searching also in internet, but I couldn't get. So I thought to ask you. Can you please repeat your question or your query? Can you How please? to apply for this international ocean discovery program? Okay. In fact, there are some recognized countries who only can participate in that expedition. I'm telling you, and India is one of them, right? And other than that, from the Europe there are a number of baths, and from UK there are a number of baths. From Korea there is one bath, I think. From China there is one bird. From India there is one bird, and now India has enhanced. That is two birds are there, and the US, they are dominant there, right? These are the countries which actually participate in the IODP program. But if anyone wants to work on the samples, they are actually they can write to the IODP. There are two offices. One is in Bremen, Germany, and one is in your Kochi, Japan. Am I audible? Am I audible? Absolutely. Go Uh, ahead. there are two repositories of these codes. One is your Kochi, Japan, and another one is your Bremen, Germany. From there, they can have the samples with a project, but there are some moratorium period of the samples, and after that moratorium period only, they can collect the samples for their own study. But they will have to write one in fact short project proposal for their study. Okay, and there is a humble suggestion to your head of the department, as well as to the principal, as well as to Dr. Sanjeev Pandey, that basically the Kaji Nazrul University, under whom the BB College is now affiliated. Earlier, it was under University of Burdwan, and the University of Burdwan itself, from where I studied paleobotany as a special paper, in nowhere paleobotany is being special paper is being learned, is being taught. But you are studying, you are actually situated in such a place where it is a treasure of fossils, right? As well as your Rajmal is very near to this place. You are sitting over the Raniganj coalfield. Your tertiary deposits of India, that is your Cenozoic woods and other things, these are available in Birbhum district. Why you are not in fact concentrating on the study of these fossils? I don't know. Maybe there is scarcity of your staff members in that particular part of the of West Bengal. But I can assure you that in Calcutta University, Professor Subir Bera is still continuing, and in your Kalyani University, some work is going on. In Vishwabharati, till
your Kashinath Bhattacharya, Professor Kashinath Bhattacharya was there. They were studying, but why it has been stopped in University of Bardhaman or presently in Kaji Nazrul University? That is my biggest query, and I would just request you to the authorities of the university start this program again. Thank you very much. Sir. Sir. Thank you, Dr. Ghosh. Our principal sir is not present here physically. He has sent us one representative of him. And we will of course convey the message. We all realize that this thing should be done here. In fact, Kachi University has not yet been able to open the Department of Botany and forget about the paleobotany. They have not yet started the Department of Botany itself, neither the microbiology, neither the biochemistry. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that is the unfortunate thing. But as a BD college is a big college, it can initiate the process at the college level. Also, it can be done. I think so. In this regard, I will rather request you to take some spare some time someday and come to our college Yeah, for a workshop on how we can go to the field, collect the samples, and yeah, yeah. Of course, of course. the microfossil as well as the macrofossils, and how you can proceed publishing those results into. I can see there is some question raised by hands. That is Priyanka Chakraborty. Should I see it? Yes, sir. Yeah, This is Priyanka Chakraborty, yeah. Asansol Girls College. Right, right. Actually, sir, actually not questions directly. I want to share something with you. I am from plant physiology, biochemistry section from Bardwan University also. Okay. My supervisor is Professor Alok Bhattacharya, sir. I know him very Uh, well. He also knows me very well. Okay. Yeah, sir. Actually, what happened when I joined college and see the syllabus, there was a topic that is paleobotany Right. for fourth sem. Hmm. And sir, I choose the topic Hmm. because though I am from the field of plant physiology, biochemistry, but as sir you said in BU, the paleobotany section was very rich, Yeah, and I am fortunate enough that I got PKP sir. yeah. PKP was my guide. I Okay, was, sir. I So, was, I was his first guinea pig. okay, sir. Right. So, but to me, the classes of PKP, sir, it was so much interesting, and I think you know very well the type of classes or the type of sir shares the things with us. Uh, but sir, to me, these classes are very much informative also. Yeah, So yeah. that's why, sir, I choose the topic paleobotany Hmm. that I want to teach my students from actually which I got from sir. I want to share with my students also. Exactly, exactly. That is actually should be the trend. Whenever now I write something, the languages of my PhD boss or PhD guide actually comes into my pen. That is the trend actually, and that legacy should be maintained. That legacy should be maintained. Yes. Continue. Yes, sir. Yes, sir. So, thank you, sir, because as I want to teach paleobotany in my classes, so, sir, this lecture, it was very much helpful for me. And I think, sir, I need more help in future from you, sir, also. Of course, of course. You're most welcome. You can have my email ID, my mobile number. Everything is there with Dr. Sanjeev Pandey, right? You can have this, right? No issue. I am always Okay, sir. there to. I am Okay, sir. always there to help you all. Okay, not help, rather my support. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome, welcome, Thank you, sir. Thank you very much, sir. welcome. So we can proceed to the. So now we can proceed to the next lecture, which will be given by Dr. Aparna Banerjee, the introduction part
of Dr. Banerjee will be given by Dr. Sabina Pradhan, ma'am. Before I start with the introduction of our second speaker for today, I would like to request our head of the department, Dr. Biswas sir, to please welcome our speaker and Uttari and a small token of love. May I request our Bursar, Vice Principal Dr. Parimal Ghosh to present a small token of love to our second speaker for today. We have with us the presence of Dr. Aparna Banerjee's father also. So may I request Dr. Sanjeev Pandey sir to please felicitate Dr. Oh, he is also an alumnus of the college. So let me give you a brief introduction of our second speaker for today. Dr. Aparna Banerjee is currently an associate professor at Institute of Applied Sciences, Faculty of Engineering from Autonomous University of Chile. She is a doctorate in botany from the University of Botany, followed by postdoctorate at Catholic University of Mol, Chile, on thermophilic microbiotechnology. She is a biotechnology bachelor and master's from the University of Burdwan and Vidyasala University, West Bengal. Dr. Banerjee has worked at Catholic University of Malin from 2019 to 23 as assistant professor. Dr. Banerjee was the principal investigator of a fungicide initiation grant and now the principal investigator of fungicide regular, Chilean Antarctic Institute, regular and outreach polysaccharide network grant, apart from different national grants. She has also participated as alternate director of the Chilean National Agency. In her last 9 years of research experience, Dr. Banerjee has expertise in microbiology of extremophiles and has worked on bioprospection of different Indian and Chilean hot springs and Antarctic minerals. She is trying to develop an alternative of synthetic food additive using bacterial polysaccharides. She is also working on plant microbe interaction of Chilean native common green varieties that are in the verge of extinction for climate change impact and distinct abiotic stresses. She has participated in the 59th Antarctic expedition of Chile in Deception Island, Antarctica as a group leader of the project from 20th December 2022 to 14th of January 2023. She will participate again in 68th Antarctica expedition of Chile from coming 20th of February 2024. She has been the Joint Secretary of India's Bioinformatics Society from 2020 to 2022 and is a member of Chilean Microbiology Society. She has more than 60 scientific articles
published in various national and international journals with a cumulative impact factor of more than 150. Ma'am, we are thrilled to have you here. Let us give a warm round of applause to Dr. Banerjee as she takes the dais. Thank you, ma'am, for joining us, and we look forward to your enlargement talk. The dais is yours. পেন ড্রাইভ আছে, পেন ড্রাইভ ওকে। এটা তো এটা করতাম কানেক্ট। ও ইয়ে অয়ন ইয়ে আয়ন ওই এইচডিএম এর পোর্টালটা নিয়ে আসবে অফিস থেকে। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। এখানে আছে। দিয়ে দেবো। মোটামুটি সবাই বাংলা বুঝিস? Okay, I will try to speak. Actually, my Hindi is খুব খারাপ. So I will try to change into Bengali and English. So I'm from Assam, but I've been always in Bengali medium. So I never got this exposure to English. Okay. So আমার বাড়ি ইসমাইলে. And when we are like from Asansol or cities smaller than Kolkata, we believe as a student like we cannot do anything because the first phase of confidence gets broken. And we think the world is so big, we are, and we can never go to cities. And also, I think আজ থেকে 10 বছর আগে যখন মনে পড়ে আমি তোদের জায়গায় ছিলাম, তুমি 10 বছর ধরে 2007 to 2010 বর্তমান ইউনিভার্সিটি বিএসসি, I used to think like ওয়ার্ড এতটাও ডিফিকাল্ট হয়নি তোদের সময় যতটা চাকরি বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমরা ভাবি যে কোথায় আমরা জব পাবো, তাই না? And that difficulty always like behind the mind we always think what we are going to do next. And you know sometimes that becomes a barrier between the work that you it was less in my time and it's more in your time, but believe me the world is still going to accept you and it's never like there is nothing. It's never হয়তো possibilities for competition বেশি, but there is a thing of targeting that we always know from childhood, struggle for existence and survival of the fittest. So if you cannot survive in Asansol, then in Botany, then in Kolkata, then in West Bengal or if you are outside, how can you be the fit? And we have to human like আমরা homo sapiens সব থেকে evolutionary আমরা মানে stand out করেছে সেরকম একটা, তাই ওইটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে nothing is small. When I went out, আমি দেখতে শুরু করলাম বাইরে যাওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি আমি কখনো মানে আসানসোল তারপরে বর্ধমান তার বাইরে আমি কখনো খুব একটা থাকি। So when I went to South America, I was like frog without water. So I started feeling like where I stand, what is my identity, and I started questioning myself. People started asking from where are you? So I used to be like India, and when I from which city of India, and in Spanish they call Sor Teresa, Mother Teresa. So the people that they know from India, too much is Mother Teresa. And I told, yes, Mother Teresa is from Kolkata, because they call it Calcutta. And I told, yes, a city near that. Okay. And I started realizing people know Calcutta, but they don't know Asansol. And I started realizing that many of my colleagues from Bengal or Bihar, they started telling me I'm from Kolkata. And I'm not from Kolkata, I'm proud that I'm from Asansol. So I'm still going to explain them that I'm from Asansol, and it's a colliery belt. We get a very good quality of coal here. I started explaining them as
anthracite, bituminous, all this. And if I start explaining people going to from Asansol that I am from Kolkata, then this is a shame. Be proud from where you are. Be proud from whichever community you are. Be proud of whichever color you have, and be proud of whatever economic status that you have. Because from there you grow. And if you don't accept that, you can never be a good human being. So I went there, and it was difficult. I was thinking I'm going to South America, and people will speak English, but people don't speak English there. People speak Spanish. So I was like, I was throughout Bengali medium, and I went to Botany University in biotechnology. And biotechnology is a paid honors. So it's not like Botany Zoology that you can speak Hindi and all this Bengali. People came from very high economic status from like St. Xavier's Bardhaman. And I was again back. All my life I have taken a step back. I processed this thing in my mind. My first year result was only 66% that time. And I thought, where I fall? Where I fall was the language and confidence in English. And I worked. I worked in second year, and I was that time second or third in Bardhaman University in BSc Biotechnology. It took me a year, but I tried to work on myself. This is very important. No one can be your competition. You are your own competition. You have to understand তোর কোথায় কমতি আছে আর কোথায় তুই সেটার পেছনে কাজ করে সেটাকে ইমপ্রুভ করতে পারবি। Second year I got good, third year I got good, and then I knew that okay, now I have the command English language. Command doesn't mean that I can speak like a kid that have always English medium background. But I can proudly say that I have that যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে তারা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যতটা ভালো করেছে তার থেকে আমি অনেক ভালো করেছি। কারণ আমরা যদি বাঙালি হয়ে থাকি কেউ মনে কর বিহারি, কেউ মনে কর মারোয়ারি, কেউ করে পাঞ্জাবি, নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটাই জানিস না, অন্যের ভাষা নিয়ে জানিস, আমার মনে হয় দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি থিং, তাই না? কারণ তার আমরা ভাষাটাকে আমরা বিজ্ঞান অনেক কিছু নিয়ে বড় বড় কথা বলছি, বিজ্ঞানের সাথে সোশ্যাল সায়েন্স ইন্টারকানেক্টেড। আমরা যদি নিজেদের ভাষাটাই না জানি, ইন্ডিয়াতে এতগুলো ভাষা 200 ল্যাঙ্গুয়েজ, বাইরে গিয়ে আই আন্ডারস্টুড পিপল ইন সারপ্রাইজ ইন্ডিয়া হ্যাজ সো মেনি ডায়ালেক্টস। I don't these are not dialects, dialects are more. Language are 222 official language other than English, and more than 200 including all the native Arabic languages. So I'm proud that I knew Bengali that time. I studied Sanskrit in school. I didn't have Hindi, and then I knew English. So probably I got difficulty to get up or accustomed to a foreign environment. It took time, but I made it. So Spanish shuru holo, and Spanish is very difficult. It's like we take international in English and in Spanish is internacional. So the pronunciation gets changed, and that's very difficult because you can read it but you cannot pronounce it. You can understand it but you cannot pronounce it. So the difficulty starts. And then the students, how they will accept me? I was like, before me there was a Kashmiri girl in my university who after 2 months had left it because she was not able to accustom with the food culture, with the religion and everything, so she left it. So I understood that for girls it is more difficult often because you are alone, and I was alone. And I started realizing that if I have to be living there, if I at least have to, I had a 1-year contract in the university, Catholic University of Maurya's postdoc. What is postdoc? It's like making all of you are BSc students here, isn't it? BSc for masters করবি, masters for PhD. After PhD, যে কোনো পজিশনে যাচ্ছে, that is your postdoctoral. Post PhD is postdoctoral. So I had a 1-year contract, and I thought this 1 year I have to fulfill. এই 1 year আমি ছেড়ে যাবো না, কারণ পালিয়ে যাবো না, তাই না? যেটাই আসবে জীবনে খারাপ কর, ফেল কর, but we have to at least finish it. So that 1 year I finished it, and I thankful. I got very good students, and they didn't know English, but they wanted to understand me. And with my students, I started learning Spanish. So when people ask me how I speak Spanish, it's my students that helped me because there was no other option other than speaking Spanish. So I started speaking Spanish there. And then after that, I got a grant like in maybe all of your professors here, they know when you are a professor, you can apply to some funding to do science. Like in India, UBC minor project like that. So I got an initiating researcher grant, and the university gave me a contract as assistant professor. So after 5 years of working post PhD, now I'm working as associate professor. So there is steps in life. You cannot take hurry. You cannot be desperate. What is after this? The future is going to come. And now I miss like I was very studious back in your age.
So if there used to be one new class, I used to get desperate, like I want to have class. And I remember in second year, Botany University delayed the exam. All the students were happy, like they want the exam to be delayed. And I'm like, no, I want to give exam. I was always like in that one part. And now when at my space, I realized that what I did, I didn't enjoy my with my friends. I was always like I wanted to study. It's not that I wanted to be first, second, third because I don't believe in that culture, but I really wanted to study. So enjoy the time, but don't forget to amalgamate yourself with science because all of you are in science. I will never tell you to outstand from the community, but try to read it and not based on notes. If you are having cell biology general part, try to read that like a storybook, not like syllabus because syllabus you are reading a page. If you are trying to read it like a storybook, 200টা ওয়ার্ড পড়বি কিন্তু 20টা ওয়ার্ড তোর মাথায় থাকবে and believe me don't try to make it like ratta marnika that we do try to read that because it's not going to stay in your head. That's all. I'm not going to give more knowledge. I just wanted to tell something where I failed and I realized like from 2007 to 2024 I Okay, so আমরা যেটার উপরে কাজ করছি না সেটার উপরে আমি খুব বেশি কিছু আজকে বলতে যাচ্ছি। তো আমি না যে যার উপর আমরা কাজ করছি তার উপরে খুব বেশি কিছু বলছি না। আমি বলছি মেনলি আমাদের একটা জিনিসের আর্টার্সিকা সেটা তো দেখতেও ইন্টারেস্টিং লাগে কারণ আমি এখন বলবো বায়োফিল্ম পলিস্যাকারাইড biological you are going to understand what is biofilm. Biofilm শুনেছিস তাই না? যেটা আমি বলতে যাবো সেটা আরো বেশি ম্যাট্রিক্স, এক্সট্রাসেলুলার ম্যাট্রিক্স, কম্পোজিশন। তাই আমি চেষ্টা করছি খুব সিম্পলি বলার যাতে তোদের মনে হয় যে ইন্টারেস্টিং লাগছে আর যাতে তোদের মনে হয় যে বায়োফিল্ম এত ডিফিকাল্ট নয় মানে এক্সট্রিমোমাইলটা আমাদের কি হয় উই কালেক্ট স্যাম্পল যেটা একটু আগে প্রফেসর অভিজ্ঞ স্যার বলছিলেন that how life was 25 million years ago যখন প্রথম টায়ারটা উনি দেখলেন আমি বলছি তারও আগের কথা because what organism I'm going to show is microorganism bacteria তারও আগে বের করেছে তখন একটা পুরো হেটেরোট্রপিক এনভায়রনমেন্ট তাই না পালজিং হট বাবলি ওয়াটার প্রচুর গ্যাসেস রিলেটিভলি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন is and how the life thrived over there as a student when I was in 11th and 12th I was very curious like detail because unfortunately in 11th and 12th the parents pressurize us to take pure science isn't it maybe many of you have suffered it bioscience has never considered anything. So I really wanted to take biology and geography. Unfortunately, because my family pressurized me, I took maths. But I wish I could have taken geography. I really liked it. And what I'm doing today is mostly biogeography or geomicrobiology. So I started reading and I had much interest on geothermal environment, how life was when Earth started. So you know when the Earth started, it didn't have life. Past 1 billion years, it was totally trying, the earth was getting formed. তারপরে যখন আর্থ ফর্ম হওয়া শুরু করলো তখন মাইক্রো অর্গানিজম তৈরি হলো সেই মাইক্রো অর্গানিজমস আর দ্য ফুটপ্রিন্টস isn't it how the life was earlier এক্সাম্পল ধরি আসাম how do you fucking explain we try to make it rationalize তারপরে ফুল ছুটতে শুরু করে that is the way population প্রচুর অর্গানিক ম্যাটেরিয়াল ডিপোজিশন শুরু করেছে 94 ডিগ্রি not like that পানি ফলা অনেকটা তোর যেটা জল রেগুলার জিনিসটা হসপিটালে তাতে অ্যাডেড হয় বিকজ hot water needs to be coming for 7
if we are talking about civilization, ইউরোপ কি করেছে, গোটা পৃথিবীকে কলোনাইজ করেছে, তাই না? অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ হ্যাভ বিন কলোনাইজড বাই এনি অফ দ্য কান্ট্রিজ অফ ইউরোপ। তো ইউএসএ কি করলো, ইউএসএ, ইউরোপ, কি তোর কানাডা বল, এরা স্টার্টেড ক্লেমিং আন্টার্কটিকা ইজ আওয়ার্স। আই এম টকিং অ্যাবাউট বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া, বিফোর 1947। আর কি হলো, সাউথ পোলটা ভাব, চিলি, আর্জেন্টিনা, সাউথ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড, এই তো পাঁচটা কান্ট্রি। এই পাঁচটা কান্ট্রি কি করলো, সোজা সাউথ পোলে গিয়ে আন্টার্কটিকাতে জব করলো। দে স্টার্টেড অলসো ক্লেমিং আন্টার্কটিকা আমাদেরও জায়গা। এই যে সকলকার কথা বলছি, the time that world used to think all the world is ours, all wanted to colonize every part, তখন কি শুরু হলো যে আন্টার্কটিকা, তখন তো ধারণা ছিল না হোয়াট ইজ আন্টার্কটিকা, স্টিল ল্যান্ড, হোয়াইট কন্টিনেন্ট। আর আন্টার্কটিকাতে তখন প্রচুর মাইনিং অ্যাক্টিভিটি ছিল। তো সবাই কি ভাবলো, আন্টার্কটিকাতে তো মাইনিং অ্যাক্টিভিটি থেকে কেউ কিছু পায়নি, তাহলে আন্টার্কটিকার মাইনটাকে যদি আমরা খুঁজতে পারি, উই উইল বি রিচ। কিন্তু that is the time that all started fighting. 1959 1st December, these 8 countries sit together and they decided Antarctica will be always for science and peace. কোনো কান্ট্রি কোনোদিনও বলবে না আন্টার্কটিকা আমার, কোনো কান্ট্রি কোনোদিনও বলবে না আন্টার্কটিকাতে
এই যে আমরা আজকাল বলছি মাইক্রোপ্লাস্টিকের কন্টামিনেশন আছে, প্লাস্টিক কন্টামিনেশন আন্টার্কটিকাতে, তাই না? Who investigated it? Some of the researchers. So এই যে নেগেটিভ রিসার্চ, নেগেটিভ নিউজ গুলোও আসছে, দিস ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ। তাহলে দেখ ফর এক্সাম্পল আমাদের আসানসোলের কাছে প্রচুর প্রাইভেট যেগুলো তো ইন্ডাস্ট্রি আছে, the industry do they want you go there and you investigate the water if it's polluted or not? They never want it, তাই না? They fear that the data will be out, that we are not properly organizing all the protocol of decontamination. So Antarctica is free of it. So how this Antarctic dream started in my life when I joined in my PhD? Before that, I told you I was very interested always about geography. I remember when I was in 3rd, 4th standard and I didn't get geography. So my father brought me globe, and you know me, I and my father used to play with me the capital of the country. So he used to tell me what is the capital of this, what is the capital of this. We used to play, and my father never went outside of Asansol. Always he has worked here, he studied here. But he had that, you know, often we don't, he never went to Kilimanjaro, you know, all was studied and all that we process the thought. So it's not necessary we have to go out, the dream is very important. So I had that dream of Antarctica in 2014, December, I entered my PhD. So Professor Rajiv Bandyopadhyay, he went to the Antarctic expedition from Indian side, Southern Ocean expedition. In January, এখানে যখন শীতকাল, আন্টার্কটিকাতে যখন গরমকাল, so that Antarctic summer he went for sampling. So he sampled in Antarctica in few of the parts. So we can see that we published few papers there. You know what is the difficulty that we faced in working with Antarctic bacteria? That in December it was winter. March, as the summer came, the bacteria stopped growing. So that cycrophytes, you know, cycrophytes changes the temperature. If there is a little change of temperature, -20 degree temperature, cycrophyte growing করে না. Imagine we are in Asansol. Asansol is a very dry city. You go to Botany and Kolkata, we feel suffocated, isn't it? The summer of Kolkata is very difficult for us to survive. The same for Antarctic bacteria. Any change, they stop growing. March ki holo, December to March they stop growing. My professor used to say any result can be negative, can be small. It's a result. Any result you cannot manipulate, it's publishable. So we published few data, and that is the time that give me some positive points also. When I applied for the fund, the government in Chile, they see that I have few data published on Antarctic biodiversity before. So this is one work of Antarctic microalgae, and the microalgae has some antibacterial activity, it has some phenolic compound. Moral of the story what is understood, I started working with 57 bacteria that my professor collected in 2011 from Southern Ocean expedition. That marine microbe and marine environment is very interesting. I was listening to Professor Amit Ghosh lecture, you know, marine organ, I don't know if he has told because I entered a little later. Marine environment is very extreme. You know what we see, একদম upper layer টা direct sun, always direct sun. So maybe the upper layer is like 20 degrees Celsius, 16 degrees Celsius. But you go a little down, the temperature changes. You go a little more down, the temperature gets more cold. And what happens more? The oxygen concentration gets low, and also the intensity of the sun goes down as you go to the benthic environment. So what happens? We think that the water never mixes, but the thing in case of microorganism, there is upwelling motion. জল তো সবসময় মুভ করছে, and the microorganism এই টেম্পারেচার গরম তো এই টেম্পারেচার ঠান্ডা, এই প্রেসার বেশি তো এই প্রেসার কম, and imagine they are like এই আমার গরম লাগছে এই ঠান্ডা লাগছে, এই আমার প্রেসার বেশি এই প্রেসার কম, and they get adapted to it. This is why they produce so many interesting secondary metabolites. কারণ কি দেখবি, maybe all of your parents say আমরা যখন কান্নাকাটি করি, এই বন্ধু এই বলেছে, এই ঝগড়া হয়েছে, এই হয়েছে, and we complain about life, টিনেজে এগুলো হয়, what our parents say, এখনো পর্যন্ত তো পড়িসনি সেসব কন্ডিশনে, আমরা আমাদের জেনারেশনে কি করেছি, try to get into it and then you will understand life. You know what is stress? The more you get stressed, the more you get accustomed and adapted to the environment, and this what our parents say is so scientifically right. And you know, in case of microorganism also, there is I will show that paper, stress বাড়তে থাকছে, adaptation বেশি, আর microbes are more fit. Same for the human. Unicellular ball, multicellular ball, organ system ball, it is same.
স্ট্রেস বেশি, এন্ট্রপি আরো বেশি গন্ডগোল হতে থাকছে। The more the entropy getting disturbed, the more we are stable, the more we are fit. So I had a dream, and you know when we had a dream, আমরা কি করি, বন্ধুদেরকে বলি আমি এটা করব, মোবাইলে লিখে রাখি, ল্যাপটপে লিখে রাখি, একবার লিখলে ওই শেষ। দিস ইজ মাই বিলিফ, তোদের বিলিফ আলাদা হতে পারে। You know when you tell too much about your dream, I feel it's get diluted. আমি নেগেটিভ মনে করি না, এটাকে অনেকে মনে করে বললে নেগেটিভ কিভাবে নেবে না, it gets diluted. You know, the more time you say it, the more time it gets diluted. What you have to do, you have to work on it. So I worked on it and I applied to this fund. আমি জাস্ট এই ফান্ডটার ব্যাপারে খুব কিছু বলতে যাচ্ছি না, জাস্ট এটাই বলতে চাই that look, the average age of the PI, principal investigator, is 45. So when I applied, almost all told me don't do it, you are too young. I was 31 that time when I applied, and I was the youngest. You know, I'm the youngest to own this fund. And you know, when life tell you this is difficult, you cannot get it, do it. Don't fear of the failure, you will either way get it. So the time that we went to Antarctica last year, we were getting this training, what kind of things to wear, what not to do. And then the alternate director of Chilean Antarctic Institute told me, Aparna, for your age, that the median age is going to be down. So I was really happy. It's not because I did it very young, it's because you made it prove that nothing is impossible. If you work on it and you have a strong plan, it will happen. Another thing I must say, there are 33 countries associated with Chilean Antarctic Institute project. India is not there till now. So there is something that you can work on, that maybe your professors can work on, and maybe many universities, the researchers should think to collaborate with Chilean Antarctic Institute, applying the fund, and there is possibilities. You know, if there are 33 countries can do, India can also do. তো আমি যে বলছিলাম সাউথ পোলেতে একদিকে আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আর এদিকে হচ্ছে আর্জেন্টিনা, চিলি। কান্ট্রি ডিস্টেন্স গুলো দেখ, আন্টার্কটিকা থেকে the lowest distance is Argentina, তাই না, 996 কিলোমিটার। The difficulty is only Punta Arena, or the positive point for Chile is Punta Arena. This airport is a commercial international airport. এই জন্য চিলি ইজ দ্য গেটওয়ে টু আন্টার্কটিকা। 14টা কান্ট্রিকে চিলি গিভ লজিস্টিক সাপোর্ট, 28টা কান্ট্রি বললাম আন্টার্কটিক ট্রিটির। কারণ কি, যে কান্ট্রিতে আছে ডিরেক্টলি ফ্লাই করে চলে আসতে পারবে পুন্তা রেনাতে, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বলে। লজিস্টিকের টাকা বিশাল আন্টার্কটিকা যাওয়ার জন্য। লজিস্টিকের টাকাটা যদি যে কোনো কান্ট্রি কমিয়ে ফেলতে পারে, সেটাই তো পজিটিভ পয়েন্ট না। সবসময় আমাদের কি ভাবা উচিত, যেখানে ইনভেস্টিগেশনের টাকা কম লাগছে। উসমানিয়া থেকে ডিসটেন্স তো কম, কিন্তু ইউ অনলি ক্যান গো বাই শিপ, আর শিপেতে 10 দিন, সেখানে পুন্তা রেনা থেকে 2.5 ঘন্টা মাত্র, যেটা প্রায় 1240 কিলোমিটার। কেপ টাউন ডিসটেন্স বেশি, না 4000 কিলোমিটার, অস্ট্রেলিয়া থেকেও ডিসটেন্স, আর নিউজিল্যান্ড থেকেও ডিসটেন্স অনেক বেশি। আন্টার্কটিকাতে সবথেকে বড়, আন্টার্কটিকা ডোন্ট হ্যাভ আ এয়ারপোর্ট, অল আর এয়ার বেস। The largest air base is McMurdo Station. This Wilkins Runway is the largest one. But this is a different side of Antarctica. আমরা একটা আন্টার্কটিকার অন্য দিকেতে আছি। তো এইখানেতে how many countries, how many bases Chile have? Total 12টা বেস আছে। দেখ, P মানে হচ্ছে পার্মানেন্ট, S মানে হচ্ছে সিজনাল। Seasonal মানে কি, only during the Antarctic summer the bases are open, and permanent means all the year. All the year is very difficult. Believe me, in Antarctica I went to summer, people who live the winter, they say like we are the ones, we are the hero, because Antarctic winter is difficult. I lived maximum -12 to -18 degrees Celsius, but the people who live in winter, they live in -40, -50 degrees Celsius, so it is more difficult. You can understand Chile is very rich in Antarctic research, because imagine India have 4 bases and Chile have 12 active bases in Antarctica. So they are really focusing in Antarctic research. প্রথম চিলিতে সায়েন্টিফিক রিসার্চ শুরু হলো জুলিও এসকুদেরোর সাথে, আমি ফটো দেখাবো। So I was telling that I had a dream. I applied, I started working on it on May 2021. কোনো কিছুই তাড়াতাড়ি হবে না। December 2021 the call came. আমরা কি ভাবি এই ফর্ম বেরোলো দাম করে অ্যাপ্লাই করে দেবো, এমন হয় না বাবা। Life is not so smooth. If a form is going to come and you are planning to do this, start preparing for it in well advanced. Nothing can be so fast. So December 2021 I applied, and August 2022 I got it. So it was a preparation phase, and then I applied, and then there I waited for very long, and I didn't know if I'm going to win or not. And you know why I feel that we win it?
ইন চিলিতে কি প্রচুর কাজ হয় বেসিক সায়েন্সের উপর। হোয়াট ইজ বেসিক সায়েন্স? এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট, ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস, হাউ দ্য মাইক্রো অর্গানিজমস আর সার্ভাইভিং। সার্ভাইভ তো করছে, and we are trying to think it in a climate change impact. এতগুলো এক্সট্রিম ফ্যাক্টর, ইউভি রে, কারণ সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ারেতে আল্ট্রাভায়োলেট রে ইনফ্লুয়েন্স আছে, তাই না? দ্যাট ইজ ওজোন হোল, temperature is high, temperature is low, salinity, heavy metal, pH, all these factors, how the microbial community is giving the feedback and how they are surviving. If they are giving a response, the response is, and then we are trying to incorporate basic science with applied science. The feedback is there, biofilm form করছে, biofilm are made up of polysaccharide, and we want to use it in biotechnological application. And I believe because of this idea within the project, because we wanted to think in an interdisciplinary approach, from oceanography people to microbiology people to biotechnology people to environmental science people, because we had an incorporation of almost different field of biology, this was probably the reason why we win the fund. So it was a huge fund that we won, and you can see all this is a lesson for the girls over there, because we are, I think this is something that in South Asian South Asian part of the world, we think that girl মেয়েরা যদি বাইরেও যায়, প্রথম কথা মেয়েরা তো ভাবেই যে আমরা কিছু করতে পারবো না। আমি এখন মেজরিটি দেখলাম মেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে, ছেলেগুলো এখনো বসে আছে। So this is something that the girls have very less interest in life. They feel whatever will happen, মাস্টার্স পাস করে যাবো, বাবা মা সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দিয়ে দেবে, সরকারি চাকরি ছেলে তো আছে। Hard reality I am going to tell you, and this is hard reality will be কি সব ডিফিকাল্ট কথা বলছে, but try to realize it, majority of the girls think in that way. এর বাইরে গিয়ে যারা ভাবে, that আমরা ভাবি না জেন্ডার ইকুয়ালিটি, গিয়ে তারপরে কিন্তু লেডিস সিটেতেই বসতে চাই। জেন্ডার ইকুয়ালিটি ওভাবে আসে না বাবা। জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইয়োরসেলফ, ইউ আর স্টেইং আউট অফ দ্য লাইন। ইউ ইকুয়ালিটি মানে কিন্তু বেসিক বেনিফিটস নয়, ইকুয়ালিটি মানে ইকুয়ালিটি। এন্ড দেন তারপরেও যদি আমরা বেরোই, দেন উই স্টার্টেড থিংকিং, বাড়ি থেকে সোসাইটি বলতে শুরু করে মেয়েকে একা কি করে ছাড়বে, মেয়ে একা পারবে না, এন্ড দিস থিংস। তারপরেও যদি মেয়েরা পারে, তারপরে শুরু হয়ে যায় মা বাবা হয়তো দিচ্ছে কিন্তু সোসাইটি না করতে শুরু করে। So all these difficulties that we face, ওখানে গিয়েও আমি দেখেছিলাম। When I started writing about collaboration to different colleagues, they started telling me no, and all that told me yes are man. So finally the team all man, and international they are also male members. And you know, I got the result of the farm, and then the evaluator I don't know has wrote, is a very young researcher with no track of research, and this is interesting that it is she is the PI with all 8 male researchers. So this was a positive point for my application also. And we have a team, I don't know how many of you know, if you have Twitter, if you see internet, this man Andre Antunes is a star researcher. He works on the real sample of rover Curiosity Mars, and he works on biological footprints, microorganism in Mars. Victor Paro also works on exobiology. Rajasthani also works on exobiology. So they are star researchers who wanted to collaborate with me. So coming into Antarctica, এই আমরা চিলিতে আছি, চিলি থেকে আমরা কালকা থেকে সান্তিয়াগো যাতায়াত করতে শুরু করলাম গাড়িতে, সান্তিয়াগো থেকে ফ্লাইটে Punta Arenas. Then we came to Punta Arenas to King George Island. We came by flight 2.5 hours. ওখান থেকে we took a ship, and then we came to Deception Island, more south. It took me 3 days in ship. And this is called Drake Passage. I don't know how many of you heard of Drake Passage. It's dangerous. Too much Antarctic current. So this Antarctic current is very difficult for the upwind winds. So what happens if the days are bad, you remain stuck in a part and only the sea moves. So it's very difficult. Even huge people who are like who do regular sampling in Antarctica, they get fear of Drake Passage. In Antarctica, you cannot book a flight ticket because the dates are never fixed. So you have to wait which day is good, the climate is better. We have to be waiting at Punta Arenas when the institute called us. One fine morning they told me, I was waiting for 5 days there with my colleague. And one fine morning told, pack your bag, coming 1.5 hours to the airport. We came to the airport, they give us the ticket. When I got the ticket, I was thinking, like when I'm going from Kolkata to Bhopal is written. When I'm going to Mumbai is written. What will be written for Antarctica? It will be written King George Island? No, it was written Antarctica only. Then this is Antarctic Airways. Finally, we wore the jacket and we were there. And when we were going to Antarctica, people told, you know, you will not get food. The food is bad. It's like this is difficult. That is difficult.
And look, the food that we got is very interesting. Two sandwich, there was beef inside, I take it out, whatever, but four bread is enough for my little body. Then I got fruit, I got a protein shake. This is too much. Imagine you get a protein shake. Then you get that much amount of dry fruit. So I was so much happy. My expectation was fulfilled. I'm happy with little things. So then I have vertigo, I feel claustrophobia. I was not in the window side, I was there and I'm fearing flight of all that they now and then after 2 hours, I saw something and look, it's totally ice. I understood we are arriving at Antarctica. And we arrived, this is UUS স্কুলেরও বেস নামার পরেতে রানওয়ে বলে কিছু হয় না প্রচুর আইস পড়ে আছে আইস ক্লিন করে সোজা ঢুকে যাওয়ার পরে নিজের লাগেজ ভারী ভারী 50-60 কেজির যে আমাদের কার্গো গুলো হয় সেগুলোকে নিজেদেরকেই টেনে নিয়ে যেতে হয় তারপর টেনে নিয়ে আমরা এখানে বসেছিলাম বিভিন্ন কান্ট্রি সবাই কারণ ফ্লাইট যেদিন ছাড়বে সমস্ত কান্ট্রিকে বললাম চিলি গিভ লজিস্টিক সাপোর্ট সো অল দ্য পিপল ফ্রম কানাডা ফ্রম পোল্যান্ড ফ্রম অস্ট্রিয়া ফ্রম ইউএস ফ্রম চিলে ফ্রম আর্জেন্টিনা উই অল ওয়ার অ্যাওয়েটিং হিয়ার কখন আমাদের শিপ আসবে আমাদের ছোট ছোট বোটগুলো আসবে and we will be going to each of our destination. So we were sitting here, and this is the ship that we take, Hesperides K-33. আমি যে বলছিলাম যে আন্টার্কটিক ইনভেস্টিগেশন ইজ ওপেন টু অল এবং এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে I was working in Chile, I got the fund of Chile, but the scientific base was of Spain. Chile ওখানে base নেই Reception Island. So what happened? Chile government has stopped or did a meeting with Spain government and Spain told okay, we are going to give 3 seats or 2 seats to your people. So this Hesperides K-33, this is oceanographic research vessel of Spain, launched in 1990. 1990 থেকে 2003 পর্যন্ত টানা করেছে 2003 and 2004 2 years it took a gap and that 2 years they were making reconstruction of the boat and it is operated by Spanish Navy and it is under the Spanish National Research Council. এই যে দেখছিস এই জায়গাটা these are all laboratory এটা ফার্স্ট এইটা তো ফ্লোর আছে অলমোস্ট 6-7 ফ্লোর এই ফ্লোরটাতে হচ্ছে কি আমাদের থাকবার এই ফ্লোরটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি এন্ড দিস ইজ যেখানে হচ্ছে যেখান থেকে শিপের পুরো চালনাটা করা হচ্ছে সো দিস ইজ দ্য পার্ট দ্যাট উই এন্টার এইটা হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট দেখে মনে হচ্ছে ছোট দিস ইজ লাইক আ 3 ফ্লোর বিল্ডিং দেখানোর জন্য একটা एग्जांपल দিচ্ছি বিকজ when we were going the big ship cannot come to the shore তাই না শোরের কাছে তো ডেপথটা অনেকটা কম তো উই ওয়েন্ট বাই আ জোডিয়াক লাইক দিস আমাদের মোবাইল ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সো উই কুডন্ট টেক আ ফটো তো আমি ভাবলাম কি করে দেখাবো এভাবে and you know we went there এরপরে they throw a rope and you have to climb on that so this was like this is the most difficult thing I have done in Antarctica everything in Antarctica is easy the cold is easy the wind is easy but this is difficult because this boat is nothing in front of that huge ship and no one want to go the first আমরা আটজন ছিলাম সবাই বলে তুমি আগে I went second and আমাকে বলছে হাত দুটো খালি দিয়ে দাও তোমাকে ধরে নেব মানে এইখানে ওপরটাতে বলছে and I'm like প্রথমে তো বডিটা তুলতে হবে হাতটা ওদিকে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে তারপর তো তুলবে and first like প্রথমে তো উঠে গেলি after some time you know the rope moves so much 5:30 বিকেল বেলা প্রচন্ড wind it's moving so hard that it's difficult to even hold তারপর তুই পাটা তুলবি and I also have a little fatty finger so I was like feeling a little difficult also with the wind তো তারপরে I knew আমি নিচে তো রাখতে পারবো না উপরেই উঠতে হবে no other option যত হাতে জোর আছে তুলে দাও কোনোভাবে এইটুকু তোলটা আমাকে তুলে দিল after that I got accustomed কারণ এরপরে আমরা বোট থেকে নেমেছি উঠেছি অনেকবার but the first is always difficult and then we came to the boat this ship is huge and you know Antarctica King George Island to Reception Island is a 6 hours journey why it took 3 days because all this Antarctic peninsula there are many islands আমাদের জন্য the cost of Antarctic expedition is so large they will not take you just for one person যারা ওই ছোট ছোট আইল্যান্ড গুলোতে কাজ করছে all the island they drop they take the people collect sample of penguins there are penguin rookeries তারপরে কি প্রত্যেকটা জায়গাতে দাঁড়াতে শাটল বাসের মতো শাটল ট্যাক্সির মতো they took us after 3 days to Reception Island and in 22nd of January I didn't have for 2 days any internet connection 22nd of January suddenly my iPhone showing that's stunned because you know all the time we see somewhere here it's green or gray seeing white point is like I'm really in Antarctica I was there in Antarctica on 22nd of January and this is huge the ship you know this red border this is a helipad
after this there is helipad landing point. So even the ship has helipad landing point, two helipad landing point, and shipete যখন internet connection থাকে you have nothing to do. What to listen music, nothing. The only thing is you can, there is in the living room there is a big screen and you can see where is the sea, how many nautical miles, what is the wind speed, what is the temperature. So this is your only recreation, nothing else. So after 2 days, in 22nd of December, we came to Deception Island. This is Deception Island. Deception Island অনেকগুলো কারণে important. First, this is an active volcano. What is active volcano? Antarctica has 4 volcanoes. Out of 4 volcanoes, 2 are active. One is Deception Island and one is Mount Erebus. Mount Erebus, যদি কারো interest থাকে সেটা একটু সার্চিস। Mount Erebus is very interesting. Lava lake. Mount Erebus have a lava lake. The difficulty is Mount Erebus is tall. So if it's tall and continuous lavas are coming out, difficult to take the sample, isn't it? There is logistic support in Mount Erebus is difficult. Pacific ওয়ার্ল্ডটাকে ভাবে খুলে ভাব, অস্ট্রেলিয়া আর চিলি কিন্তু পাশাপাশি, তাই না? সার্কেল তো। This Pacific zone is a very seismically active zone. অস্ট্রেলিয়া থেকে নিচে এলে আন্টার্কটিকার যে পার্ট মাউন্ট ইরেবাস, চিলি থেকে নিচে এলে যে পার্ট সেটা ডিসেপশন আইল্যান্ড। তো এই দুটো কান্ট্রি থেকে মাউন্ট ইরেবাস আর ডিসেপশন আইল্যান্ডের কাজ প্রচুর হয়। তো we came to Deception Island. Deception Island 531 কিলোমিটার, 531 মিটার হচ্ছে হাইট পয়েন্ট, মাউন্ট পয়েন্ট। And 531 meter ওঠা is relatively easier and it is the active volcano but there is no lava lake kind of thing. So it is very seismically active but this logistic is easy. 57% of the island are permanent glaciers. Only geothermal lake of Antarctica, Deception Island have. একটা geothermal lake, একটা গোটা লেক গরম জল, একটা গোটা লেকের টেম্পারেচার 47 ডিগ্রি, ক্রোনাল লেক। This is the only lake in Antarctica that is a hot water lake. And then there is penguin rookery. Penguin rookery মানে পেঙ্গুইনরা ব্রিডিং করে। এই কারণে this is a specially protected area of Antarctica, কারণ পেঙ্গুইনরা ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর। পেঙ্গুইনের সংখ্যা, পেঙ্গুইনের ট্যাগ লাগানো থাকে না ইয়েলো কানের কাছে, so they count how many penguins are there. There are people who continuously work on penguins. And all are cryptogamy community. তোরা যদি botanist হস তাহলে জানিস cryptogamy community মানে algae, lichen, moss, fern, এগুলো হচ্ছে algae, lichen, moss, এগুলো হচ্ছে cryptogamy community. আন্টার্কটিকাতে দুটো ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট আছে, ডেস্টামসিয়া আর কোলোবান্থুস। এই দুটো প্ল্যান্টকে তুই ডিসেপশন আইল্যান্ডে পাবি না, বিকজ ডিসেপশন আইল্যান্ড ডোন্ট হ্যাভ সয়েল, all are volcanic ash or volcanic rock, so only cryptogamy communities are there. And the main important point, this is under active tourism. এবার ভাবি ট্যুরিজম আন্টার্কটিকাতে কি করে হয়? পয়সা লাগে পৃথিবীতে কিনা হয়, তাই না? ইউএসএ তে, ইউরোপে তে প্রচুর বড় লোক যারা এক বেলা থাকবেও না রাতে, they take big huge ship, luxury শিপেতে করে আন্টার্কটিকা আসে, ডিসেপশন আইল্যান্ডের নামে হাটে চলে যায়। So this is like this, they spend 15 to 20 lakhs just for that trip. এবার ভাব, last year there were 72,000 Antarctic tourism people. 72,000 পা যদি ডিসেপশন আইল্যান্ডে পড়ে, তার বায়ো অ্যাকুমুলেশন ভাব। আর একটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা শুয়ের সাথে কিন্তু ছোট মশার লার্ভা যে কোনো কিছু আসতে পারে, এনি ইনসেক্ট ক্যান কাম। সো দিস ইজ আন্ডার অ্যাক্টিভ ট্যুরিজম প্রেশার। We were in Pescadilla de Castilla, operating country Spain, seasonal operation হয়, কারণ দেখ উইন্টারে করা যাবে না। This is a highly seismically active zone. 1970, the British base and Chilean base were completely burned for lava. So winter কি হবে বলতো? Winter all the glaciers are so frozen. যদি কোনো অ্যাক্টিভিটি হয় তাহলে মানুষদেরকে বার করা যাবে না, সায়েন্টিস্টদেরকে বার করা যাবে না। Located in active stratovolcano and operated by Spain militaries. So this is inside the base. দেখি কিরকম spaceship টাইপের লাগছে না? For this I like it. And there are people from Colombia, from Chile, from Canada. আমি দেখাবো flag hoisting এর ভিডিও। The most important thing is আমরা বলি আমি এখানে টক দিয়েছি, ওখানে টক দিয়েছি, ওখানে টক দিয়েছি, আমি ওখানে গেছিলাম। I gave a talk in Antarctica, so I wanted to take this photo because in Spanish Council they have this rule: all the researchers of all the country need to do outreach of science to the school kids of Spain. তো আমাদেরকে স্পেনের স্কুল কিডদের কাছে একটা টক দিতে হতো অনলাইন, and to the military also, কারণ মিলিটারি আমাদেরকে লজিস্টিক সাপোর্ট দিচ্ছে। We have to explain them what we are going to do so that they can help us. And this is the room that I was, and the last name is Aparna Banerjee. So I was really happy that I have a position in Antarctica, like they have written my name. So this was a very happy moment. And
when reaching Antarctica, we get a training in Antarctic specially protected area. We have penguin, rookery and all this. So we have to be keeping the feet also with plan. পেঙ্গুইনদের কাছে যাওয়া যাবে না, আন্টার্কটিক শিল আছে তাদের কাছে যাওয়া যাবে না। সো উই হ্যাড আ ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন আমাদেরকে কিভাবে স্যাম্পল কালেক্ট করতে হবে, হাউ উই উইল বিহেভ ইন আন্টার্কটিক। কামিং টু ইট, কাজ যখন আমরা ভাবি কাজ মানে খুব বাজে জিনিস, ডিফিকাল্ট জিনিস, বিরক্তিকর জিনিস, বিলিভ মি ইউ এনজয়ড আ লট। আই ওয়াজ ইন আন্টার্কটিকা, আই ওয়াজ ইন 25 ডিসেম্বর, যেটা জানি যে কোনো ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে ইট ইজ আ হিউজ সেলিব্রেশন, আমাদের ইন্ডিয়াতেও 1st of January তো সেলিব্রেশনারি দিন, 6th of January is the other days মাগো, আমাদের এখানে দুর্গাপূজা যেরকম স্পেনের এটা একটা বিশাল বড় সেলিব্রেশন রিলিজিয়াস। সো অল দিস ডেজ উই সেলিব্রেট উইথ ফুড, উইথ ডান্স, উইথ care, and we were very happy. These days we didn't work, these 3 days we take holidays. So because I am an Indian citizen, I had hosted the flag of India. So though I got the fund from Chile, this is a very proud moment that I got the opportunity to hoist the flag of India. And you know, whatever you do for country, wherever you represent it, it's like you make India proud. So I was really and often I felt sad and I feel like I wish I could have participated from India. I wish I could have worked in India and do the same. The things in India are often too much difficult. You know, I don't want to demotivate you people, but in difficult days, I started making me console. You know, what is India? Not the people of India. India is my country where I born. India is the place where I feel comfortable. Actually, my motherland is Asansol. And you feel whenever in life you get how much grown you are, you come back to this city. This city has such a beautiful vibe with different religion, with different caste. It's a city this is a city of brotherhood. And India is almost like Asansol, you know. Micro is Asansol and macro is India. So this country is not about people. The country is about the country. So whenever I used to see the flag is moving, I always wanted to zoom and wanted to take the side of the Indian flag. And I feel good because I'm representing my country. And after that, even the Indian ambassador invited me to his house and invited for us a lunch and wanted to hear the story. And then when the plate came with the government of India, Ashok Stambor sign, I felt this is so good, you know, that this is our country. Our country believes on Saubhatrito Tandra Vishesh Kori, this is so nice. So in Antarctica, look, you wear 4 dresses. And after wearing 4 dresses, when you go for collection, you almost look like Teletubbies. The way we are working, like we cannot even walk because this is like the 4th layer. And after wearing the 4th layer, we cannot even walk properly. And the steps don't go good. At 8:30 morning, we have to be there in the point after taking the breakfast. And you know there are 2 zodiac, every day 2 only. So there are 8-10 people. যদি তোর প্রথমবারে চান্স না হয়, you cannot come. তুই বলতে পারবি না আমি সেকেন্ডটাতে যাব। প্রথমবার চলে যাওয়ার পর সেকেন্ডটা যতক্ষণ না আসছি you have to be standing there in the cold. ওখানে এইসব চলবে না। You have to be living in the way that they are dictating you because it is military base. And then when you reach, it is like a huge sampling hour, almost like 1.5 hours, but I wanted to make a time lapse. বুঝতে পারছিস কিনা জানি না যে সাউথ ফিউমার যে ভেন্ট গুলো যেখান থেকে আর কি ওই হট ওয়াটার গুলো বের হচ্ছে, they are located near the sea. So when the tide is low, the points are out. When the tides are high, you cannot even sit there কারণ এটা একদম শর্টটা পুরো ভিজে. So the only time that we can collect sample during the low tide. And during the high tide, তুই খালি দেখতে পাবি এয়ার বাবেল গুলো বের হচ্ছে. So we have to go in the time and we have to be sitting over there. যখন ভাটার সময় the time there is no tide, that is the time we can collect sample. So then we reach, and this is another side, very beautiful. You can see the same thing. Look, the air bubbles are coming and the water is coming out, and look the color, how beautiful it is, and near the sea. So one thing is understandable, always there is influence of sea water. তারপরে জিওথার্মালি হিটেড ওয়াটার তো হচ্ছে, কিন্তু সি ওয়াটার আবার তাকে ঢাকাও দিয়ে দিচ্ছে। ব্যাকটেরিয়া গুলোকে ভাব এই গরম তো এই ভাষাটা, এই মেটাল তো এই অর্গানিক নিউট্রিয়েন্ট। অর্গানিক নিউট্রিয়েন্টের এক্সাম্পলটা দেখ, একটা কালার কিছু লাগছে তাই না, দিস আর নট বায়োফিল, দিস আর আন্টার্কটিক ক্রিম, অনেকটা চিংড়ি মাছের মতো দেখতে হয়। হঠাৎ করে না একদিন দূর থেকে আমরা দেখছি পিঙ্ক কালার, এন্ড উই থট দিস ইজ মাইক্রোবিয়াল বায়োফিল, না কাছে এসে দেখছি পড়ে থাকা ক্রিম মরে থাকা। কেন বলতো, why the
কুইকস ডায়েট, গরম জলের সন্ধানে ওরা আসছিল, আস্তে আস্তে হঠাৎ করে প্রচন্ড গরম জল, রান্না হয়ে গেছে, পিলগুলো লিটারালি সেদ্ধ হয়ে গেছে ওখানে, কারণ হঠাৎ করে যে 45-50 টেম্পারেচারে পড়েছে। ব্যাকটেরিয়া গুলোকে ভাব, এই খাবার আছে তো এই খাবার নেই, গ্যারান্টি আছে কতদিন এই পিলগুলো এখানে মরে মরে থাকতে থাকবে না, তাই না? স্রোতে আবার চলে যাবে। তো ব্যাকটেরিয়া গুলো এই ভালো খাবার, এই বিরিয়ানি তো এই খাবারই নেই দুদিন, আবার এই হয়তো পিজা খাচ্ছে, পরে 4 দিন খাবারই নেই। So they make the adaptation in this way, and this is worryful because these Antarctic krill comes with skua, Antarctic krill come with a lot of albatross, যে সমস্ত পাখি না মুভিং পাখি, ওরাও এগুলো খেতে আসে। এবার ধর যারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছে যেসব পাখিরা, তারা কিন্তু সেখানকার স্পিসিসকে নিয়ে চলে আসতে পারে অন্য জায়গাতে, তার ফলে নন নেটিভ স্পিসিস ইন্ট্রোডাকশনের রিস্কও আছে। And this is a seal that I was talking about, Antarctic seal. এদের জীবনে, এরা এদের কোনো জীবনে শান্তি কারণ নেই, দে আর অলওয়েজ ইন পিস। আমরা 1.5 ঘন্টা এখানে কাজ করছি, ওই 1.5 ঘন্টা ওভাবেই পড়ে আছে, কান নিচ্ছে, and I didn't even see them move the head. আর আমাদের একটা বলে দিয়েছিল, আন্টার্কটিক শিল যখন কাছে থাকবে চোখে চোখ মেলাবে না। the male আর seals are 280 kg, the female are 180 to 200। ওরা যদি, ওদের পশ্চারটা হচ্ছে ফিন দুটোকে এভাবে করে ওরা ক্রল করে করে আসবে, যদি ওরা করে পড়েও যায় শেষ, তাই না? এটা মারতেও হবে না, এমনি করে পড়ে যাবে শেষ। One day I saw this very cute animal, I really liked that, really very cute. So I tried to zoom and take a photo. ও আমার দিকে যেই তাকিয়েছে না, আমার খালি মনে পড়ে গেল ও যদি এভাবে ওঠে, and I ran. And penguins are always too much. With the main penguin population, penguin 4 ধরনের আছে আন্টার্কটিকাতে। ডিসেপশন আইল্যান্ড ইজ মেইনলি ফেমাস ফর চিন স্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন, মানে কি বলতো, অনেকটা সময় এক ধরনের টুপি হয় যেখানে এখানে দাড়ির মতো একটা লাইন থাকে, চিন স্ট্র্যাপ পেঙ্গুইন। তো এটা আরেকটা পেঙ্গুইন, চিন স্ট্র্যাপের ফটো আমি আরো দেখাবো। এটাতে আরেকটা সিন, দুটো সিন, সকালবেলা স্যাম্পল কালেক্ট করতে যাচ্ছি, ইন দ্য ইভিনিং আই ওয়াজ রিটার্নিং, দে ওয়ার देयर, দে ডিডন্ট মুভ, জল যাচ্ছে আসছে, দে আর देयर অনলি, দে ডিডন্ট ইভেন হ্যাভ এই ভিডিওটা দেখ, look the penguin is crawling, and I was taking sample because we were like dictated that we cannot come near, neither we can make sound, আমাদেরকে ওদেরকে কোনোভাবে ইনফ্লুয়েন্স করা যাবে না। penguins are very curious, look, they are so near, and we were habituated because we see so much penguins, later on like okay let them go like this, and if they are land, we are the infiltrators. So penguins are very curious animal. এইটা না বললেই নয়, because maybe you, the botany people will be feeling interest. ওই যে বলছিলাম cryptographic community, this is the only lichen I saw in Deception Island, the only lichen. I don't know, I am not a botanist, I did my PhD in botany, but because I have a biotechnology background, I don't have too much confidence in what species of lichen it is. This is the most that I have seen. This is only the 2 pictogamic species that I have seen in Deception Island, and this is a ctenophore, you can see it's transparent totally, isn't it? এটা একটা বায়োলুমিনেসিং অর্গানিজম, দেখবি অনেক সময় শীতে দেখায় না যে রাত্রিবেলাতে আলো জ্বলে, দিস ইজ দ্যাট, বিকজ দে হ্যাভ আ জিলেটিনাস বডি, কি হয় বলতো, ভেঙে যায় চট করে। This is the only time I saw a complete gelatinous body, so I took, they are very beautiful, and this is such a like a beautiful organism. This penguin, I must say, this is a macaroni penguin, ওর দেখ একটা ক্রাউন মতো আছে ইয়েলো মাথার উপরে, তাই না? And this penguin doesn't live in Antarctic peninsula, they live in mainland, যেটা আমরা ভাবছিলাম how this alone penguin came in Deception Island। তো আমরা ভেবে কি penguin, actually আমি তো animal biologist নই, I talked with the penguin people, and then they told me that probably because of ice melting and all, they shifted, and she alone probably came for some reason, and this is marvelous, the body and everything. Emperor penguin, the biggest one, you cannot see in Deception Island, it's in mainland, but this is also very huge. আমাদের ইন্টারেস্ট ডেফিনেটলি যেখানেই আমরা ধোঁয়া দেখছিলাম সেখানেই চলে যাচ্ছিলাম, because our interest was fumarole, the volcanic outlets. So আরেকটা জিনিস, volcanic outlet যেখানে ধোঁয়া বেরোবে সেখানে স্যাম্পল নয়, কারণ এয়ার ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং, তাই না? তোকে দেখতে হবে কোন দিক দিয়ে এয়ার যাচ্ছে, এয়ারটা ধোঁয়া যেখানে তার থেকে অনেকটা পেছনে বা অনেকটা অন্য দিকে হবে পয়েন্টটা, তোকে বুঝতে হবে এয়ারটা কোন দিক থেকে আসছে। So this is also a factor. And another thing I must say, আন্টার্কটিকাতে যারা পেঙ্গুইনের কাজ করে ওরা হচ্ছে সবথেকে হিরো কমিউনিটি। বাট আমাদের তো পারমিশন নেই পেঙ্গুইন রুকারিতে যাওয়ার, কারণ আমরা তো পেঙ্গুইন রুকারিতে কাজ করব না। পেঙ্গুইন আর ভেরি লাইক দেয়ার কমিউনিটি that I told, it's like a footprint of anthropogenic effects and climate change. তো এই পেঙ্গুইন কমিউনিটি প্রত্যেকদিন 4 জন করে পেঙ্গুইনদের ট্যাগিং করতে যেত। এবার সবাই বলছে তোমাদের আজকে যে ড্রপ হবে, যে আজকে ল্যাবে কাজ করবে, টুক মাইসেলফ, তো
So I got one day opportunity to go with them, and every day people used to put them oil. Like if there is no one to go with you, I want to go with you, like that. So they were always in demand because people wanted to see penguins. If they go Antarctica, they want to see. And in লুকারিটা কি বলতো, তুই পাহাড়ের উপরে উঠছিস, উঠে দেখছিস একটা জায়গা থেকে কত পেঙ্গুইন আর লাইক ব্ল্যাক হেডস আর অল মুভিং. This is so nice, and from far you can see them. The far you can smell the penguin poop, so you can understand the penguin colony. And you can understand the difficulty of Antarctica. You see that there is hot air, you see the hot fumes, rain. যখনই বৃষ্টি হচ্ছে, it's becoming snow. 12 degree -12 সেদিন টেম্পারেচার ছিল. And it's awkward because it's raining, it's snowing, it's cold, it's windy, 120 kilometers there was that day. And then there is hot air. So I was like, it's a mixed of all. This is a very interesting point. Eight point the temperature is 101 degrees Celsius. These red algae are all getting cooked totally. See that color is totally black almost because কি হচ্ছে যখন পৃথিবীর ভেতর থেকে একদম ক্রাস্টের ওখান থেকে যেখানে ফিশারটা আসছে সেখান থেকে জলটা বের হচ্ছে, that water is getting mixed with fly ash and metal. So this is the reason it's not like a hot water stick color of water. This is more like this is the difference between fumarole and hot water spring. So this is how we used to do sample processing. This is also a time of Antarctica. You get very less space because all the people are working. I was only allotted with our team was only allotted with one part of the fridge. বাড়িতে আমরা গোটা ফ্রিজে যেখানে যা খুশি রেখে দিই, এখানে গোটা 37 জন ছেলে 4টে মেয়ে 41 member had 2 fridge. So I only got one because we were working with huge sample. 20 লিটার করে আমরা জল আনতাম, 10 লিটার আমার কলিগ, 10 লিটার আমি। এবার 10 লিটার এনে আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ফিল্টার করে ফেলতে হবে because if you don't freeze it you get wasted the sample. So after doing the hard work of all the day, you do immediate filtering, immediate processing. And this is also a story I must say. He is my colleague from another university who was my director of the center, and their team was working also in another project. We were preparing the sample and you can see how little the space is. আমরা ভাবি না ল্যাবে জিনিস নেই, এখানে ওটা নেই, ওখানে এটা নেই, very like we do complain in our nature. এইটুকু আমাদের জায়গা ছিল স্যাম্পল প্রসেস করার, আর এটা ওদের জায়গা. This came out that day a paper of nature genetics, and I must tell the story. একদিন কি হয়েছে, আমরা প্রসেস করছি স্যাম্পল. This girl Tamara came and told to my colleague, you know, I was cleaning the militaries are cleaning the pipe of the kitchen, and in the kitchen they found the mosquito. And I'm like, okay, mosquito only. I didn't understood the depth of the discussion. And what? Which mosquito? Antarctica only have one mosquito. No, it's not that mosquito. It's a male mosquito. They both run. And then they took the mosquito out from there. It was a female mosquito. They were very tense. They are animal people. They were nervous. And who was telling, what if there are male mosquito and they make breeding? We can never take this non-native species out of the lab. And this made a publication of nature genetics of a non-native species introduction 2 months back. So I was like in front of that when this was a discovery that I was in front. So I'm like always very proud of my colleague who did it. And you know, when we talk about the success, failure comes. With survival of the fittest, every day is a challenge. And the challenge was, আমি একটা ফটো দেখাচ্ছিলাম যেখানে there was wind and snow and everything. I was very excited that day. When আমার childish nature টা দেখা, I wanted to enjoy. And the difficulty was I took a wrong decision that day. I wanted to collect sample from 2 sites. And I told my colleague, because it's near, let us collect 2. And he told, okay. He take protein because he take beef and pork, and I don't take it. So for me it was only chicken, and you know, chicken normally the Western country don't take. They take more pork. So I was like, I took only chow mein that day. And I didn't realize how much important protein is for the body. 5 hours, extreme cold and wind, my body didn't have any more nutrients. So when I was coming from the point to the base, there was in the evening there was Antarctic current, and continuously the sodium was moving and cannot come to the shore. And these 2 hours, water entered in my hand, the gloves, and the water is so cold. After 1 hour, my hand was like this. My fingers were not able to move. I'm not taking it frostbite because that is a huge thing. I will take more like a low temperature shock. I was not able to move my finger, and the zodiac was also not coming to the mainland.
So I told the person, the military who was taking us, I told him and said, no, I cannot hold anymore. একটু চেষ্টা করে দেখো পারবে, and I told I cannot, my fingers are not moving. He didn't wasted a minute time. That is the dedication of militaries for the mankind. He opened the glass and gave it to me, and he's 59 years old. He is retired this time. So I told Anselmo is like little angel in Spanish, and literally he was angel for me that day. And I told Anselmo, don't give me. He told, I can, but you cannot. You take it. And I was so like I was literally seeing hallucination. In extreme cold, you see hallucination. So I was seeing the face of my parents, my cat, and I was thinking maybe I will never be able to see them. So and he told me, Aparna, you don't need to hold, you just get down in the zodiac, but stay in the right part so that there will be balance in the zodiac. After 15-20 minutes I landed, he was continuously making me like this, Aparna, I hope you are okay. He was continuously doing me this. I came inside and there was a lot of spots in my hand, black spots, my feet were totally swollen. And for 2 hours I didn't talk. And I was just trying to grasp it for one of my wrong decision. If something happened to me, it's okay. But if something happened to my peer, my co-investigator, and the team leader, I need to respond. So I took a wrong decision, and that day I understood. In extreme environments, you cannot run. You have to be taking the decision. Ekta miss hole hobe, but you have to think for others, and you cannot run for entire success. So this is what I learned that day. And this is something, two things in Antarctica you must have. Mobile to থাকবে না because you don't have internet connection. So one is GPS coordinator, Google Map তো নেই, যেখানে কোঅর্ডিনেটর দিয়ে দিয়ে যেতে হবে, যেখানে গেলেই কোঅর্ডিনেটর সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে রাখতে হবে, কারণ পরের দিন if you return you can at least have the point. প্রথম দিন discovery, second দিন you follow the point. And then one is walkie talkie. In Antarctica you can never be alone. You always have to be two persons minimum. So if something happened to one, the another can take the action. And walkie talkie is for connecting to the base. And we were collecting the samples like this in microbiology. This I must say, we base থেকে এইটুকু ল্যাবরেটরিতে আসা, the way is looking very small, 200 meter, but you know if it's 120 kilometer of wind, pyroclastic soil comes like sand to your eyes. পুরো চোখের মধ্যে এসে লাগে। So this is difficult. 200 মিটার এখানে হাঁটা কিছুই না, তোরা এখান থেকে বেরোবি ওই মোড়টা অবধি যাবি। This is the minimum distance. But 200 meter in Antarctica in a very high windy condition and in low temperature is difficult. And then one day, I must say, after 12 days, I saw one bacteria was growing. And you can see something is moving inside the medium. And something was black. I was so much interested. I sent the photo to my laboratory, and after 2 months, they were able to collect the pure culture. So we applied. I started preparing in May 2021, and this is I'm talking 2023, mid of 2023. It took 2 years to get one bacteria only, because doing pure culture is also a difficult thing. And all the time you have to be very cautious to prepare the sample. যখন যে কাজ তখন সেটা কমপ্লিট করে নিতে হবে। And this is also something very interesting. I must say, একটা বায়োফিল্মে আমরা তো দেখছিলাম কি যেখানে টেম্পারেচার বেশি সেখানে ব্যাকটেরিয়া ডাইভার্সিটি কি রকম, তাই না? এই একটা জায়গা যেটা আন্টার্কটিক ক্রোনাল লেক বলছিলাম, জিওথার্মাল লেক, এটা সায়ানোব্যাকটেরিয়া মনে হয় বুঝতেই পারছিস, গ্রিন, and this is all geobacillus community, yellow. 35 degrees Celsius, 47 degrees Celsius, 15 centimeter distance এর মধ্যে। And you can see the difference of line also. Cyanobacteria into geobacillus এর সাথে grow করে। And the pH is more alkaline here, the pH is less alkaline here. So the microbial community, they make the coral sensing in a way, coral sensing পড়েছিস নিশ্চয়ই যারা microbiology, in a way that they know where to grow and where not to grow. তো রেজাল্টে আসছে, অনেক ছবি দেখিয়েছি, রেজাল্টে আমি খুব কিছু ডিটেইলসে যাব না, একটা জিনিস খালি বলবো, রিসেপশন আইল্যান্ডটা অশ্বকুল আকৃতির হ্রদের মতো দেখতে, তাই না? হর্সশুসে কি করে হলো বলতো? মিলিয়নস অফ ইয়ার্স এগো রিসেপশন আইল্যান্ড ওয়াজ আ মাউন্টেন। মাউন্টেনেতে যখন ভেতরে ভলকানো হাই প্রেসার, and for that pressure কি হয়, the top head of the mountain get burst out and they form a caldera, cauldron, caldera. Reception Island was a caldera. ভেতরে ছিল কি একটা লেক। In one of the volcanic activity, and আরেকটা জায়গায় শিফটিং হলো, that it make a node, তাই না? That is also I am talking about millions of years ago. So the southern ocean entered inside, and this is Reception Island now.
টেম্পারেচার সব থেকে বেশি ছিল ফিউমারল বে, এইখানেতে দিস ইজ দ্য জিওথার্মাল বে, ওয়েলার্স বে এন্ড পেন্ডুলাম বে। কন্ডিশন গুলো দেখ, প্রত্যেকটা জায়গাতে আইসোটোপ বেশি, অ্যানক্সিক কন্ডিশন বেশি, এই টেম্পারেচার যেখানে হাই, তার ফলে এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন ইউ ক্যান সায়েন্স ইজ সাচ আ থিং। তো যদি মনে হয় এটা কেন, সেটাকে তুই এনভায়রনমেন্ট দিয়ে বোঝাতে পারবি। and when there is anoxia you can understand যে এখানে নাইট্রেট বেশি, এখানে নাইট্রাইট বেশি, এখানে স্টেবল আইসোটোপ বেশি, এখানে সিলিকেট বেশি। so for this is very important that পড়াশোনা কখনো এইভাবে করলে চলবে না, আমার চোখটা এরকম, তোকে এইদিকে দেখতে হবে, এইদিকে দেখতে হবে, and you should always have an interdisciplinary view। আমি তো oceanographic নই, আমি এই জিনিসগুলো কখনোই করিনি। so what I did, I collaborated with people and the oceanography people have did this analysis, but I had this idea to understand the environmental factors with that of the extreme environment। এইখানে আমি জানি না তোরা কতটা বুঝতে পারছিস, কিন্তু these are the sites that we have worked। এইটা হচ্ছে ওই জিওথার্মাল যে লেকটা আন্টার্কটিকা 45 ডিগ্রি। তো we were more interested in what temperature। আমরা কি ভাবতে চাইছিলাম যে in this environment ব্যাকটেরিয়া কি বেঁচে থাকার জন্য বায়োফিল তৈরি করে, বায়োফিল কি করে বুঝবি সেডিমেন্টেতে। so we stain the sediment in microscope, confocal microscope, একটা অনেক বড় মাইক্রোস্কোপ, and you look all the sediment have red color। রেড কালারটা হচ্ছে বায়োফিল্মের ম্যাট স্পেসিফিক। তার মানে দেখ প্রচুর কাজ হয়েছে ল্যাবেতে, ব্যাকটেরিয়া বায়োফিল্ম তৈরি করছে। we wanted to see in situ যে ওই সাইটটাতে বায়োফিল্ম তৈরি করছিল কিনা। look all the bacteria, আমরা 15 সেন্টিমিটার ডেপথ থেকে স্যাম্পল নিয়েছি, they were forming biofilm। আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং না বললেই না, আমি চাইছি যতটা সম্ভব সিম্পল করে বলতে, যে এইখানেতে দেখ দুটো ব্যাকটেরিয়া আমরা কমিউনিটি গুলো দেখতে চেয়েছি, দুটো কমিউনিটি আলাদা এই পয়েন্ট গুলোতে, কিন্তু এই চারটে পয়েন্টে একটা কমিউনিটি সিমিলার, অথচ ডিসটেন্স ইজ হিউজ, তাই না? কারণ কি হতে পারে, দ্য টাইম দ্য কলজন ওয়াজ নট ফর্মড, কালদেরাটা যখন তৈরি হয়নি তখন না ওরা কাছে ছিল, পরে যখন কেটে বেরিয়ে গেছে তখনও ওই যে মিলিয়নস অফ ইয়ার্স অফ এগো ফুটপ্রিন্ট সেটা রয়ে গেছে। and this is the reason। এবং আমরা পরে দেখলাম সার্চ করে যে দিস ইজ রিয়াল, এটা এর আগে কোনো সায়েন্টিস্ট দেখায়নি যে এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে, মানে তুই ভাব তুই জিওলজি আর কতদিনকার আগের পৃথিবী কেমন ছিল, দ্যাট হিস্টোরিক অ্যাক্টিভিটিস এবং মাইক্রোবায়োলজিকে একসাথে জয়েন করে বুঝতে পারবি হাউ ওয়াজ আর্থ বিলিয়নস অফ ইয়ার্স এগো। সো দিস ইজ বিউটি অফ জিওমাইক্রোবায়োলজি। আরেকটা জিনিসও না বললেই নয়, টেম্পারেচার যেখানে কম যেসব সাইটেতে, সেখানে না প্রচুর সায়ানোব্যাকটেরিয়া, আর যেখানে টেম্পারেচার বেশি, একদম যেগুলো অরেঞ্জ পয়েন্ট, এইটা অরেঞ্জ পয়েন্ট, এটা ফিউমারল বে 101 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এখানে না সায়ানোব্যাকটেরিয়া প্রায় নেই বললেই চলে, পুরোটাই আর্কিয়া। তার ফলে কি সায়ানোব্যাকটেরিয়া মোটামুটি 45-50 অব্দি গ্রো করছে, কিন্তু তারপরে পুরোটাই আর্কিয়া। আর যেখানে আর্কিয়া, আর্কিয়া পৃথিবীতে আগে এসেছিল, তাই না? ফটোসিনথেটিক অর্গানিজম পরে, এটা কিছু আমরা কাজ করছি ল্যাবে, তো ওই জন্য বললাম একটু খুব ডিটেইলসে যাচ্ছি না। আমরা ল্যাবেতে সিমিলার কন্ডিশনকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখার চেষ্টা করছি বায়োফিল্ম ফর্ম করছে কিনা, করলে তার থেকে আমরা পলিস্যাকারাইড বার করে তার বায়োটেকনোলজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখছি খাবারে দেখবি আমরা যখন এই যে ইয়োগার্ট খাই, ইয়োগার্ট কি লিকুইড ভালো লাগে, দই আমাদের তেমন ভালো লাগে, লিকুইড দই আমাদের কারো ভালো লাগে, এটা একটু স্টিকি হবে সেটা ভালো লাগে, তাই না? দ্যাট স্টিকি ইজ ফর ল্যাক্টোব্যাসিলাস। ল্যাক্টোব্যাসিলাস যে পলিস্যাকারাইড প্রোডিউস করে, জলের মধ্যে চিনির সিরাপ কেমন হয়, চিটচিটে হয় না? That is the thing we are trying to search। Actually এখন আমরা কেউই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ইউজ করি না, পুরোটাই সিনথেটিক গাম দিয়ে ওটাকে ওরকম স্টিকি করা হয়। আমরা কি চেষ্টা করছি থার্মোফিলিক এনভায়রনমেন্ট থেকে, ব্যাকটেরিয়া থেকে এই সুগারগুলোকে নিয়ে সিনথেটিক অ্যাডিটিভকে সরিয়ে দিয়ে পুরোটাই ন্যাচারাল অ্যাডিটিভ রাখার। এবার বলবি কেন এটা দরকার, কেন বলতো? থার্মোফাইল গুলোকে যখন আমরা কালচার করি 101 ডিগ্রি 70 ডিগ্রি, এতে কন্টামিনেশন হয় না, ফানজাই কন্টামিনেট করবে না, প্রোটোজোয়া কন্টামিনেট করবে না, তার ফলে কি যেটা গ্রো করছে সেটা পিওর কালচার, আর এর ফলে ফুড প্যাথোজেনের ইনফেকশন হওয়ার চান্স কম। দিস ইজ দ্য রিজন ফুডের কোয়ালিটিকে মেইনটেইন করার জন্য থার্মোফাইল ক্যান বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ 37-40 ডিগ্রিতে যেসব প্যাথোজেনরা গ্রো করে তারা 70 ডিগ্রিতে গ্রোই করবে না। তো এই যে বলছিলাম যে একটা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, যে তোদেরই মতো সব কাজগুলো করেছে শি, নাও শি ইজ ইন মাস্টার্স, বাট অলমোস্ট লাস্ট 1 year শি হ্যাজ ওয়ার্কড ইনটু ইট। তাই ও যদি পারে তোরাও পারবে, তাই না? জাস্ট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ড্রিম। এটাও না বললেই নয়, শি ইজ ওয়ার্কিং উইথ মি ইন হার পিএইচডি। তো আমি যখন পোস্টডক করতে বাইরে গেছিলাম বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে, আমরা দেখি উই গেট প্রফেশনাল সার্টিফিকেট। আমাদেরকে না সঙ্গে সঙ্গে পিএইচডি বা মাস্টার্স হয়ে যাওয়ার পর উই ডোন্ট গেট দ্য মেন সার্টিফিকেট। আর ইউএসএ তে তোকে যখন অ্যাপ্লাই করতে হবে ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য মেন সার্টিফিকেট, প্রফেশনাল দিয়ে করতে পারবি না। সো আই ওয়ান্টেড টু ডু মাই পোস্টডক উইথ প্রফেসর সানি সাউথ ডাকোটাতে।
But I applied and my application was cancelled. And he told me, Aparna, you had a very good CV, but to me, পরের বছর apply করো when you have the convocation done. And that is the time I already got the project. আমার কাছে তখন faculty sheet ছিল না, I didn't want to sheet. তো আমি যখন প্রজেক্টটা অ্যাপ্লাই করলাম, I wrote to him. আমি কি করেছিলাম, দেখ, যখন তুই কোনো প্রফেসরকে লিখছিস, যখন তুই কোনো দাদা বা দিদিকে লিখছিস, একদিন লিখে 4 দিন ডুবে যাস না। This is this proves that you are not a dedicated person. Try to keep the contact. Contact মানে এমন নয় আজকে কি খেলে, এতটাও নয়। মানে in important days just write them, wish them. It should be very official, but at least prove them that you have interest on it. তো আমি যখন ওনাকে লিখলাম যে স্যার, you want to collaborate, আমি undertaker, and he told me yes, I want to collaborate. I was done. And you know, my PhD student, she did a sandwich program in USA with a fund that I got. And that is where I win. I never went to USA, I didn't work on USA, but my student got the opportunity to work in USA. And as a mentor, I win there. কারণ কি বলতো, যখন তুই প্রফেসর না, তখন তোকে ছাড়তে শিখতে হবে। তুই যখন সিনিয়র, তোকে তোর জুনিয়রদের জন্য ছাড়তে শিখতে হবে। তুই যখন 11-12 এর স্টুডেন্ট, 9-10 এর স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে হবে। If you don't have helping attitude, you can never stand out as a good person. কখনো এটা হতে পারে না আমি সবটা নেব, আমি তো করে কিচ্ছু হয় না। So we work on extreme environment. আর যেটা বলছিলাম যে মা বাবারা আমাদেরকে বলে, দেখবি স্ট্রেস বাড়তে থাকলে তার এফিকেসিও বাড়ে। এটা একটা পেপার যেটা আমি তোদেরকে বলছিলাম, যেটা দেখিয়েছে স্ট্রেস বাড়ছে, ব্যাকটেরিয়ারাও বেশি ফিট। তো অনেক রকমের অ্যাডাপ্টেশন থাকে ফিটনেস। এটা আমরা কাজ করছি মেজরলি বায়োফিল্মের উপরে, পলিস্যাকারাইডের উপরে। যেটা বলছিলাম যে পলিস্যাকারাইড আমরা ব্যাকটেরিয়া গুলি কেন করছি, প্ল্যান্ট কেন নয়, অ্যানিমাল কেন নয়, তাই না? কার্বোহাইড্রেট সবথেকে অ্যাবান্ডেন্ট পৃথিবীতে, ওয়ান অফ দ্য অ্যাবান্ডেন্ট ম্যাক্রোমলিকিউল। প্ল্যান্ট থেকে তো বেশি পাবো, অ্যানিমাল থেকে তো বেশি পাবো। প্রবলেমটা কোথায় বল? প্ল্যান্ট হলে তোর একটা ল্যান্ড লাগবে বড়, প্ল্যান্টের জন্য সিজন লাগবে, অ্যানিমাল স্যাক্রিফাইস করতে হবে, কারণ বডি থেকে কার্বোহাইড্রেট বার করে নিবি, শুধু শুধু তো করতে পারবি না, ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস দ্য অ্যানিমাল। But for bacteria, the positive point is you need to have a bioreactor, you maintain the temperature. That. And if it's thermophile, it's more usable because you put the temperature 70. You don't need to put any antibiotic or any this kind of thing so that the contamination doesn't grow. So the positive point is that the level of contamination is less. So to give an acknowledge, এটা আমি বলতামই কারণ আমি তো ইন্ডিয়ান সিটিজেন, আমি চিলি থেকে গেছিলাম, I worked there, I have residency, but I'm an Indian citizen. চিলিতে যেহেতু আছে, there were 3 people from Chile. ওরা ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং এর কি ওয়ার্ড দে আর ফাইটিং, কে তুলবে? তিনজন মিলে তো তুলতে পারবে না, একজন রিপ্রেজেন্ট করবে। তো হঠাৎ করে তামারা বলছে আমি মেয়ে, আমি তুলবো। আমার কলিগ তো খুব রেগে গেছে, আমি কেন তুলবো না, ও মেয়ে বলে বলছে। So I wanted to make a piece, and I told them, look, ultimately you are going to post it Instagram, Facebook, Twitter, na? So let us take a photo, people will think we all have taken, and they were happy with the solution. So we took a photo, and this is what you get from Antarctic expedition. There is always in all the expedition, all the bases they make a photo and they put it in the base one. So this was the expedition of ours, and there I am, and there are people from different countries. And this is where I think, because in a land where there is no human settlement, there will be my photo until the time the photo is going to get destroyed. তো জাস্ট আমি বলছি যে 3-4 স্লাইডে শেষ করবো, আই হ্যাভ নট মোর দ্যান 4 স্লাইড। আমি সবথেকে ইয়ং পিআই ছিলাম, মানে এখনো আছি। দ্য প্রজেক্ট উইল বি ফিনিশিং ইন 2025 and in almost all the big newspapers of Chile covered our news. এটা আমাদের এখানে যেরকম দ্য হিন্দু, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, এরকম লাস উলটিমাস নোটিসিয়াস চিলি। তো the day they called me and they wanted to make a news, they asked me for photographs. I gave the photo of my colleague. And my colleague told me, why you didn't give your photo? A lot of people told me, Aparna, you got a huge opportunity. The inside to তোমার নাম লেখা আছে PI সব জায়গাতে, কিন্তু ফটোটা কেন কলিগের দিয়ে দিলে? And I told, if I am the PI and I give my photo, this looks like I am the one who is doing one. And if you never have learned to live, you cannot sustain, you know. It will be for 1 day, 2 day, but people will started thinking, oh, শুধুমাত্র নিজেকে দেখাতে চাই। And that is something that I don't like. I want the reputation need to be maintained in life. বড় তো তুই এমনি হতে থাকবি, তাই না? কিন্তু রেপুটেশনটা যদি খারাপ হয়, বাইরের লোকে তোকে ভয় পাবে, আর ওই বাপের কাছ থেকে ব্রেক করে তোর কাছে কোনোদিনও আসারই চেষ্টা করবে না। So we were in everywhere, যেটা বলছিলাম যে even in the website of the Spain Navy there was the project, our project. So
and majorly এছাড়া আমরা সব জিওথার্মাল এনভায়রনমেন্টেই কাজ করছি চিলিতে। ইভেন ইন মাই পিএইচডি আই ওয়ার্ক ইন জিওথার্মাল এনভায়রনমেন্ট পানিফলা। তো আমরা চিলির যে আন্দিজ মাউন্টেনেতে উই ডু আ লট অফ মাউন্টেন ট্রেকিং, তোদের যাদের এখানে ইন্টারেস্ট আছে মেবি উইল বি ইন্টারেস্টেড। তো আমরা মোটামুটি পাহাড়ে হেঁটে উঠে সেখান থেকে যেখানে হট স্প্রিং গুলো আছে সেখান থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করি। উই আর ডুইং সিমিলার কাইন্ড অফ ওয়ার্ক, যেখানে আমাদের প্রায় 2.5 কোটি টাকার একটা ফান্ড আছে ফর দিস রেগুলার, and there are a lot of papers that we have published. We are working on thermophiles majorly, এটা একটা রিসেন্ট কাজ যেটা পাবলিশড। আমরা জেনোমিক্স এরও কাজ করছি, সিকোয়েন্সিং জেনোমিক্স। আর তাছাড়া আমরা একটা যেটা কাজ করছি মেজরলি আওয়ার ল্যাব ইজ ফোকাসিং ইন ইউনাইটেড নেশনের নাম শুনেছি, ইউনাইটেড নেশন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এসডিজি। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে জিরো হাঙ্গার। জিরো হাঙ্গার কি করছে, নিউট্রিশিয়াস ফুড এবং অ্যাবান্ডেন্ট ফুড পৃথিবীর সব প্রান্তে পৌঁছে দিতে চাইছে টি 2030। সো উই আর ওয়ার্কিং ইন কমন বিনস। আমরা যেটা রাজমা বলি, রাজমা কিন্তু ইন্ডিয়ান নয়। রাজমা কোথা থেকে এসেছে বলতো? মেক্সিকো থেকে। ইন মেক্সিকো আর 10,000 বছর আগে মেক্সিকোতে নন ডোমেস্টিকেটেড ভ্যারাইটি ছিল রাজমা, ছোট্ট ছোট্ট রাজমা। সেইটা 8,000 বছর আগে দুটো জিনপুলে ভাগ হয়ে গেছিল, একটা হচ্ছে চিলিতে আর আরেকটা হচ্ছে তোর মেক্সিকোতে, সেন্ট্রাল আমেরিকাতে। আর ইন্ডিয়াতে এসেছিল 1498, পর্তুগিজরা নিয়ে এসেছিল ইন্ডিয়াতে। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে রাজমা ডিপেন্ড। আর রাজমা আমাদের এখন একটা ইন্ডিয়ান কালচার, তাই না? রাজমা চাওয়াল, বেসিক্যালি রাজমা ইজ নট ইন্ডিয়ান। তো আমরা কি চেষ্টা করছি, চিলির যেটা নেটিভ 8,000 বছর আগের যে ভ্যারাইটি প্রায় 200-র উপরে যে বিনস, সেগুলোকে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জে হারিয়ে ফেলছি। তো আমরা চেষ্টা করছি প্ল্যান্ট মাইক্রো ইন্টারাকশন করে একটা কনসোর্শিয়াম বানাতে, যেখানে আমরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করবো না, ব্যাকটেরিয়া দেবো, আর ব্যাকটেরিয়ার সাথে ওদের একটা মাইক্রো এনভায়রনমেন্ট করে দেবই গ্রো। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক দ্যাট অলসো উই আর ডুইং। Majorly we are trying to focus into zero hunger, nutritious food, যেটা আমি তোদেরকে বললাম যে এটাকেও চেঞ্জ করা, যে লাইফস্টাইলে আমরা যে সিনথেটিক অ্যাডিটিভ ইউজ করি, প্রচুর অ্যাডিটিভ আমরা ইন্ডিয়াতে ইউজ করি, তাই না? খাবারে দেখি অ্যান্ড মোর। আর ইন্ডিয়াতে এই মোর গুলো কখনো লেখা থাকে না হোয়াট আর দ্য মোর, কখনো লেখা থাকে না হুইচ অ্যাডিটিভ, হুইচ সিনথেটিক থিং। তো আমরা চিলিতে বা যে কোনো সাউদার্ন কান্ট্রি মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলোতে না লেখা থাকে কোনটা কি কি নাম কি গ্রুপ। সো উই আর ট্রাইং টু চেঞ্জ ইট টোটালি বায়োলজিক্যাল, নন সিনথেটিক, and also to get up to revive the culture like these common beings that have been for 8,000 years in Chile, কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য উই আর লুজিং। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এই যে বিনস গুলো দে হ্যাভ 37% অফ প্রোটিন, বিনসে প্রোটিনের কোয়ান্টিটি অনেক বেশি। তো আর এখনকার যেগুলো কমার্শিয়ালাইজ সেগুলোতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20%। মানে তুই ভাব, যেটা এত বছর ধরে ছিল দে হ্যাভ মোর প্রোটিন দ্যান দ্য ওয়ান দ্যাট ইজ কমার্শিয়ালাইজ। দিস ইজ দ্য রিজন আমাদেরকে না অল্টারনেটিভ ফুড সোর্স গুলোকে ভাবতে হবে। কারণ আমরা চাল খেলে একই ধরনের খাই, গম খেলে একই ধরনের খাই, কিন্তু তার গ্রামের দিকে যারা চাষাবাদ করে তাদের কাছে কিন্তু ঘরেতে অনেক নেটিভ ভ্যারাইটি আছে, তাই না? যেগুলো বাজারে বিক্রি হয় না, বাট অনেকগুলোর হয়তো স্টার্চের লেভেল কম, অনেকের হয়তো প্রোটিনের কন্টেন্ট বেশি। সো দিস ইজ দ্য রিজন ওয়াই যেগুলো অনেক বছর ধরে থেকে গেছে and they didn't get eroded from the society, they are more stable and more fit, যেটা দেখাচ্ছি না মাইক্রোঅর্গানিজমের ক্ষেত্রে। So these are some of the work that we are doing. আমার PhD student Cynthia, she is working on it majorly. So we do, এটাও আমরা ফিল্ডে গিয়ে কাজ করি, and we try to work on field majorly, কারণ যদি ল্যাবে থাকিস না, ল্যাবে থেকে কাজ হবে না। You do a work but try to implement in the field. তো আমরা ক্রপ রোটেশনের উপরেও কাজ করছি, যে বিনসকে যদি মাঝখানে আনি আর তারপরে যদি হুইটকে আর রাইসকে দিই না, তাহলে বিনসের যে আমরা জানি বিনসের মধ্যে এন্ডোফাইটস থাকে, হেলদি সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থাকে, ওটা সয়েলের কোয়ালিটিকে ইমপ্রুভ করে। So there I end. এটা আমি না বলে শেষ করব না, because as 11th standard I had this poetry in my class syllabus in English. Robert Frost, stopping by you in a snowy evening. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. When I started working in Antarctica, you know, Antarctica and India has too much distance. I never knew what I'm going to do and if I can sustain or not. And around 6 months back, one huge professor from Brazil wrote to me. She's working in Brazilian Antarctic program. Aparna, we are applying for a part. Do you want to be co-investigator of my research? And I was like, okay. So people are starting knowing me, and we own the fund. She owns the fund actually. So now we are collaborating with Amanda India from University of Sao Paulo, and we are going to work on air microorganism of different scientific bases. যেখানে human বেশি, সেখানে কি হবে, ব্যাকটেরিয়াল ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট থাকতে পারে। So we are trying to understand human footprint. So we are continuing working in Antarctica. So this is all about my life, and I work in 3 continents.
Asia, South America, and Antarctica. Thank you. Do you have any questions? Ask anything because I was like, I'm not going to lose this opportunity. I want to be visible. I was that kind of student. I was facing a problem of culturing when I used incubator at 50 degrees centigrade. The other melts and the liquid culture it dries up. So how do we work? 50 it functions, but when it's 70 it doesn't function. We work with gel light. Gel is a microbial polysaccharide produced by algae gel. As it is. And what happens? আবার মেল্ট করে আবার ডিমেট হতে পারে কিন্তু জেলান এটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়ে যায়। So না জেলান GELL জেলান gel light. So use gel light কারণ 70 এর গুলো আগাড়াতে জমে না। So use gel light. আর আরেকটা হচ্ছে যে মিডিয়ামে না আমরা চেষ্টা করি খুব বেশি নিউট্রিয়েন্ট না দেওয়ার। ইস্ট এক্সট্রাক্ট বা ওটা আমরা ডাবল ট্রিপল ভলিউমে ডাইলিউট করে নিই। Antarctica, such a cold place, I thought you would be working on antifreeze something, antifreeze proteins or something. That could be also that technology used. So going that far away to learn thermophilic factor. There are thermophilic environment here also. So what is the extra you're going to have over there? Actually, I was very interested to learn geothermal environment. This is like something that I was curious about, how it was life before. And Antarctica, Pangaea, after Antarctica was a mainland, Pangaea for Antarctica blue. And Deception Island, there are 7 points in planet Earth that has a similarity with Martian environment. And Deception Island is one of the Martian analogs. This is something very interesting in Deception Island. We are taking the active volcano. Second, we are taking the fumarole. Fumarole গুলো হচ্ছে human anthropogenic footprinted বাইরে। তারপরে in India আমাদের যদি এই ধরনের ডোনার ফর এক্সাম্পল ডোনারকে মহারাষ্ট্রে is hypersaline কিন্তু পুরোপুরি anthropogenic contamination হয়ে গেছে। So to understand the microbial footprint is difficult to understand it when it's contaminated for a longer time. This was a positive point. Even in Chile, the hot spring that we are working, we are mainly working the points that have not been explored by human before. So আমরা just root discover করে যাওয়ার চেষ্টা করছি। So once it's contaminated, যখন the time that it's getting exploded, তারপরে fly ash গুলো কি হচ্ছে জলের সাথে মিশে যাবে। Exactly for that. Last activity was in 1972 যখন ওই British research children চলে গেছে। fly ash actually যে ash গুলো volcano থেকে বেরোচ্ছে even in Baratam that one volcano they got fly ash. ট্যাগিংয়ের জন্য এগুলি ট্যাগিংয়ের জন্য কারণ there was a report not a decade back যখন থেকে শুরু হলো এই অ্যাপ্রোচ তারা কি ভাবা হচ্ছিল পেঙ্গুইনের পপুলেশন আর পেঙ্গুইন পপুলেশন gets less because I want to ask something. Aparna. I want to ask something. Actually, thank you very much. এরকম একটা ইনফরমেটিভ এনকারেজিং অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং লেকচারের জন্য আমি যতবারই শুনি অপর্ণার লেকচার আমার মনে হয় আমি বারবার শুনি, খুবই ভালো লাগে। তা একটা ছোট কোশ্চেন আছে আমার। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা জানতে পারলাম এখান থেকে দ্যাট ইজ বায়োফিল্ম অ্যান্ড এক্সোপলিস্যাকারাইড দ্যাট আর ডিফারেন্ট। বায়োফিল্মের একটা পার্ট হচ্ছে এক্সোপলিস্যাকারাইড। So exopolysaccharide নিয়ে ডিফারেন্ট থিং আমরা দেখতে পেলাম। So why only this exopolysaccharide? এর তো অনেক কম্পোনেন্ট আছে। Why you choose this exopolysaccharide specifically? And what about the other components? সেগুলোও কি কাজে লাগানো যেতে পারে রিসার্চে বা কোনো ভাবে?
অ্যাকচুয়ালি বায়োফিল্মেতে একটা স্লাইডে আমি ওখানে দেখালাম হয়তো, বায়োফিল্মেতে বায়োফিল্ম আর পলিস্যাকারাইড কিন্তু সেম না। বায়োফিল্ম হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স, তাই না, যে ম্যাট্রিক্সের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ারা আছে। এই ব্যাকটেরিয়ারা যে ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আছে, ম্যাট্রিক্স কম্পোজড অফ পলিস্যাকারাইড, পলিস্যাকারাইড 60% হবে, আদার দ্যান 60% দেয়ার আর সাম প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন, লিপিডস, গ্লাইকোলিপিডস, কিছু ফ্রি এক্সট্রাসেলুলার ডিএনএ। সো these different things that are there majorly হচ্ছে পলিস্যাকারাইড 60%। আর পলিস্যাকারাইড is a biomaterial যার প্রচুর, যদি সার্চ করি কোন পেটেন্ট সার্চিং টুলেতে, the market value of polysaccharide in 2030 is like in US dollar in billions of money. So the money, the market value of polysaccharide is high. যেখানে আমরা যদি লিপিড বলি বা প্রোটিন বলি, লিপিড or protein are not considered as material. So this is one of the reasons that we are working in polysaccharide. But also the I didn't see wanted to show so much the result of the biofilm staining, but we also stain the lipid and protein. যেমন মনে কর extracellular DNA কে বহু 3 দিয়ে stain করা যায়, or for example to stain protein we can stain with actin, to stain the protein we can for lipid Nile red, and for protein actin orange. So these are the specific stains that we can use, and we can see biofilm composition কিরকম. But if we are thinking in a biotechnology point of view, polysaccharides have the market value. This is why, like, yeah, and also to get the fund, basic science is a fund to almost all the countries are giving fund for innovation and applied science. To make a way to get fund, we make it more into polysaccharides and application. Thank you. Thank you. My question was biophilic bacteria, cyclophilic bacteria. They should have more amount of unsaturated fatty acid or small fats in short chain fatty acids, trans fatty acids. They have also bacteriological acids. In these proteins, they could have very good value, specifically in agriculture places where frost, because of the older area, they have a lower yield. And if you apply this kind of bacteria which are resistant to cold conditions, they could serve as a plant bacteria. Actually, আমরা প্রেসিডিয়ামটাতে ওই কাজটাতেই আমরা যাচ্ছি। এখন কিছু স্টুডেন্ট সার্ভিস কি করছে, ওই পলিস্যাকারাইড গুলো আমরা একটু অন্যভাবে দেখছি, জাস্ট ফলের অপোজিটটা, যে এখন চিলিতে এই বছরেতে জানি না দেখেছেন কিনা খবরে, এখানে ফরেস্ট ফায়ার 2 days back তো আর নর্থ অফ দ্য পার্ট চিলিতে যেটা প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার স্ট্রেসের আন্ডারে, তো চিলিতে যে টেম্পারেচার 10 বছর আগে যেখানে গরমকালে 30-35 থাকছিল, এবারে 41 is a huge temperature, and 41 ছায়ায় থাকছি, তাহলে ফিল্ডের টেম্পারেচার আরো বেশি। So what we are doing, we are preparing the consortium with the extremophilic thermophiles from Antarctica or from hot springs. আমরা consortium করে যেগুলো প্ল্যান্টগুলো প্রমোটিং অ্যাক্টিভিটি আছে, this is giving huge growth. আমি একটা জায়গা থেকে তোমাকে দেখালাম, একটা ফটো খালি দেখাই, এইটা টেম্পারেচার 40-এও কনসোর্শিয়াম তার উপর। হ্যাঁ, আমি সেদিন আপনাকে বলছিলাম যে we are new in this field, more details are that ওরাও বলে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। But one day I started realizing আমরা যে কাজটা করছি এটা আমি আমার ইন্টারেস্টে করছি, কারণ আমার জিওথার্মাল ফিল্ডের উপর ইন্টারেস্ট আছে, how was life, but how about applying them for mankind? And then suddenly one day we got this fund and we started working into plant growth promotion and stuff. কোনটা স্যার? মোস্ট পাথরের উপর, পাথরের উপর। Biologist. He is a biologist. He is not much interested in laws, the particles. প্রবাবলি আপনাকে হয়তো জানবো, কিন্তু প্রবাবলি ওনার হয়তো আইডিয়া থাকবে যে আন্টার্কটিকার ভলকানিক আইল্যান্ডগুলোতে কি ক্রিপ্টোগ্রামিক কমিউনিটি আছে। যেমন আমি শুধু ফটোটা দেখেছি, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ আইডিয়া। না 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 না, কারণ আর একটা যেটা, সেটা মাউন্ট ইলেভার, সেটাও ইন্ডিয়া থেকে দূরে, ওটা অস্ট্রেলিয়ার দেশের কাছে। এই দুটোই একমাত্র যেটা ভলকানিক সাইট, যেটা বললাম মাউন্ট ইলেভার অস্ট্রেলিয়ান দেশের কাছে, আর একটা হচ্ছে এই যেটা বললাম চিলির কাছে রিসেপশন আইল্যান্ড।
বাকিগুলো যে 4টে ভলক্যানো আছে, that two volcanoes are now not active volcanoes, they're dead volcanoes. আর ভাবুন সিলেবাসে ডিফিকাল্টি বললাম লজিস্টিক। তখন আমার দুটো পয়েন্ট যেগুলো বাকি আছে এই দুটো, না 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 তখন আমার হ্যাঁ, এই যে আমাদের টোটাল 10টা ফিউমারোলজি পয়েন্ট আছে, এর উপরে কাজ যদিও রিসেপশনে এটাকে হয়নি এত মেজারলি, যেটা কাজ হয়েছে পুরোটাই সিসমিক অ্যাক্টিভিটির উপরে, কারণ যেখানে এত হাই অ্যাক্টিভিটি সেখানে কি গভর্নমেন্ট চায় মানুষকে সচেতন করতে, দেশগুলোকে সচেতন করতে। তো মেজারলি যেটা কাজ হচ্ছে সেটা পেঙ্গুইনের উপরে আর হচ্ছে গিয়ে সিসমিক অ্যাক্টিভিটির উপরে। তো আমরা আমাদের টিম প্রথম যতগুলো ফিউমার আছে সবকটা মাইক্রোবিয়াল কমিউনিটিকে বুঝে তার সাথে আমরা মানে ইভলিউশনকে মানে রিলেশন করাতে চাইছিলাম। এই যে দুটো পয়েন্ট আমাদের খালি বাকি থেকে গেছে। এই যে গেটওয়েতে একটা হচ্ছে কলিন্স পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে রোনাল, এই দুটো হলে আমাদের পুরো সাইট কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই দুটো পয়েন্ট জাস্ট আমাদের খালি বাকি আছে। This year we have planned to repeat all and definitely to complete the rest 2 points that we have. আমরা 28 ফেব্রুয়ারি এটা হয় স্যার। Thank you so much, Dr. Aparna Banerjee, madam. And also, Amita, I am presenting here the vote of thanks. I must thank you before thanking anyone, because you people made it successful, and you have been sitting here. Though you have lost patience right now, it's quite natural, but you should learn these things actually. Useful. You can see how a girl from Asansol has gone to that place, and you can also follow the same track. Some of you will be going there somewhere else, isn't it? So you can also pursue research. You can also go for other jobs, but you can consider research as well. But because that is thrilling. Research is thrilling. A different kind of life is there. People are living in different ways. There are business people do business. They work in the field as farmers. There are other people doing jobs of different kinds. But research is a different kind of job. It's not a job at all. You are living life, I think. Anyway, so I should finish here. I must thank Dr. Aparna Banerjee. I heard that she has come here from Chile. She is an Asansolian. And her guide actually told me that, why don't you contact her and have a talk? And Asansol Girls College Group already had a seminar of this kind, so I contacted her and she agreed to us. And at the same time, I thought that why not talk to Amita, who is also an Asansolian. Probably if he is there in Asansol, I will have both of them together. But he was in America's time this post, and his job was extended further. So he is there now, and he also agreed immediately because this is alma mater. So I got both of them. Thank you so much for your talks and enticing talks and enlightening us with your knowledge. We think we will be organizing such programs in future also. Whenever Aparna ma'am, you come to Asansol, you please give information to us that I have next year I can talk about the next year. Of course, we will be having that. Okay, so thank you everyone. Thank you, Tanushree ma'am, for coming. Thank you all of you who are there in the net listening to this over in the air through Google Meet. Thank you, Amita. Are you there? Amita, if you are there, please. Thank you, everyone. I will contact Amita later on, and I think I should finish up there because we have taken too much time. It's the time for lunch already. The lunch time is over. So, thanks once again. Thank you, sir.
এইখানে আমরা সেমিনার শেষ করলাম। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, খুব ভালো হয়েছে। দুটো লেকচারই মানে অমিত স্যারের লেকচারটাও ভীষণ ইনফরমেটিভ ছিল, খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রিয়াঙ্কা ম্যাডাম। অমিত দা অনেকক্ষণ মনে হয় বেরিয়ে গেছেন, পরে আমি যোগাযোগ করে নেব। থ্যাংক ইউ অশোক দা, থ্যাংক ইউ বিনীতা, থ্যাংক ইউ অতনু, থ্যাংক ইউ অপরূপা, অর্ণব, থ্যাংক ইউ সুব্রত, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অর্ণব দা, থ্যাংক ইউ স্যার। ইশালি, খুব ভালো হয়েছে স্যার। খুব ভালো সেমিনার হলো।